안녕하십니까. Hello, hello. Good morning. 휴지를 바로 팔아버리죠. 가지고 있으니까 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만 소지하고 있는 것보다 그냥 보내버리죠. 조금 더 비싸게 팔려고 했는데 팔아버리는 게 나을 것 같아요. 마음도 편하고. 아, 마을기 안 주면서 말기를 사야 되구나. 이를 깜빡하고 안 샀네. 밝은 물 팔. 오케이. 부자인가요? 이 정도가? 부자본 치곤 부자긴 하죠. 그쵸? 디스코드에서 사람을 좀 구해볼게요. 오늘도 로미오와 줄리엣 파티캐스트를 진행하면 참 좋을 것 같아요. 사냥하면서 구해야 되겠다. 디스코드에 구인 글을 올려볼게요. (77인가) 내가 레벨이? 17.
항상 트시는 피아노 부금은 유튜브에 있는 건가요? 그렇습니다. 유튜브에 있는 겁니다. 님 안녕하세요. 어서오세요. 아이루 50 아이루 50으로 오시면 좋을 것 같아요. 오셔서 두 분씩 주세요. 일단 91 불독하고 76 프리 분이 같이 오신다고 하니까 이분들 받아주고, 어디 보자. 저격수 불독 저격수 한번 받을까요? 불독도 괜찮은데. 홀 불독으로 받아야 되겠다. 불독이 재밌을 것 같아. 일단 파티원은 다 모은 것 같아요. 파티원은 다 모았으니까 오늘도 로미오와 줄리엣 열심히 하면서 득템을 노려볼게요. 쇼핑몰. 잔잔한 부금 들으러 오는데 너무 좋다. 잠이 잘 온다. 부금이 참 좋죠. Good morning, Johnny. Hey, good morning, 뽀호호. 안녕하세요, 뽀호호님. 남자하고 여자가 자매라고 하나? 오빠와 여동생을 자매라고 하죠. 불독
파티 조합이 참 좋네요. 불독 2명에 시프마스터 프리스트. 지금 이런 조합은 제가 남매 이런 조합은 로미오에서 처음 해보는데 재밌을 것 같아요. 보자. 발판을 보내드려야 하니까 와, 포이즌 미스트 금방금방 잡겠는데요, 이러면? 불독이 너무 좋은 거 아닌가, 이러면? 아, 보이지가 않아. 이거 지금 포이즌 미스트 2개 다 뿌린 거 같은데 겹치는지 궁금하네. 불독이 2명 있는데 포이즌 미스트를 각각 불독이 뿌리면 데미지가 2배가 돼서 들어가는지 아니면 틱이 2번이 되는지 너무 진해가지고 포이즌 미스트가, 이거는 포이즌 미스트가 아니고 그냥 더 심한데? 캐릭터가 안 보이네요, 너무 진해서. 근데 아직 레벨이 많이 낮으신가 보다. 금방 없어지네요. 원래 포이즌 미스트 지속시간 길지 않나? 아, 중첩은 안 된다. 중첩 되면 진짜 대박이겠다. 그쵸? 페이스트 한 번씩 드리고 와야지. 아직 좀 부족한데 좀만 더 잡고 옮기도록 해볼게요. 아마 7개 놓아야 되는 걸로 알고 있는데 지금 보이니까 한 5개? 6개? 안전하게 8개까지 나오면 운반 시작하겠습니다. 입기 편하게 배소 익스플로전은 미리미리 터트려주고, 이 정도면 충분한가? 이 정도면 충분해 보인다. 다음으로 넘어가죠. 와, 파티 빠른데요? This is a fast party. Fire Poison Mage is a new meta.
와, 불독 진짜 많이 좋다. 항상 느끼는데 불독이랑 파티를 하거나 파사를 하면 느끼는데 불독도 그렇게 나쁘진 않다. 우리가 생각하는 것보다 생각 의외로 굉장히 좋다. 불독이 버프 이후로 많이 좋아졌어요. 그런 것 같아요. 제가 봐도 제가 불독이랑 파티할 때만 파티를 할 기회가 생길 때마다 느끼는 건데 불독이 우리가 생각하는 것보다 나쁘지 않다. 정말 좋다. 파이어 에로우도 굉장히 세고 포이즌 미스트도 뿌려가면서 사냥하다 보면 썬콜 못지않아 좋은 것 같아요. 아야, 아, 이쪽은 안 올라가시네. 이쪽으로 해서 이렇게. 안 돼. 저스트님 안녕하세요. 어서오세요.
(131) 2번은 아니었고 3번? 3번 1번 1번이 아니네. 첫 번째 발판은 4번이 나와줘야 굉장히 편한데 1번이 나와주면 제일 불편한 발판이거든요. 한번 올라가서 왼쪽으로 쭉 가야 되기 때문에. 이건 3번이네 3이 많이 나오네요. 1313 이렇게 나오네 자꾸. 2번도 3번인가? 이것도 3번. 뭔가 여기서도 3번일 것 같아. 아니네. 친구가 없네요. 오랜만에 들러왔다. 안녕하세요. 친구 퀘스트 매니아 도전하고 있는데 그거 말고는 없네요 제가. 하나 구하긴 해야 할 텐데 그 퀘스트 매니아 진행하면서 사소한 거라도 껴놓으면 좋으니까. 그쵸? 2번 2번? 1번 마지막 1, 2, 3, 4 저는 3번을 찍겠습니다. 아니네. 어린 시절 이국적인 외모로 인해 힘들으셨 경험이 있나요? 과거 그 시절이면 쉽지 않았을 것 같은데 많이 따돌림도 당하고 왕따도 당해보고. 근데 그의 반면에 한때는 학창 시절 어느 때는 인기도 많아봤었고 둘 다 겪어본 것 같아요. 인기도 많았었고 좀 다르게 생겼다고 놀림도 받아봤고 경험이 풍부합니다. 4번이네. Yo, Artmore, what's up, man? Welcome back. Good to see you. Oh, just you had that. You got the right number. 오, 힐케어 좋은데요? 힐케어 아주 좋아. 피디님 디스펠 있나? Another losing night for me. I'm so unlucky. Why? What's going on? 한 평균 딜을 400이라고 가정했을 때
6424니까 한 2400에서 2600 정도 들어가지 않나. 세비지 블로우 한 방당. 안돼, 잡아야 돼. 아, 줄리엣 죽었다. 어차피 암흑 디버프밖에 안 걸려서 만통 아까운데 삼정에서 안약 쓰시는 게 어떠신지. 그게 맞기는 한데 안약이 있나요, 마가티아에? 그냥 진행하면 되나? 으악, 둘 다 죽었어. 이거 만통도 누구냐, 시청자분이 주신 거라 그냥 쓰고 있습니다. Again, because I quit when the Big Bang patch came out, then started when Idle came on iPhone, I was like, no way. But Idle isn't fun anymore. I might do the refund today because it's until the 15th of February. I think you should. Idle MapleStory really is too aggressive with this intent, and it's like with its what is it? Like it wants you to spend money, and it's way too aggressive, I think. I'm not a fan when games do that. Johnny Idle is dead, literally barrel 1 is empty. Yeah, that's crazy. Oh, what did they expect? I mean, it was probably just a quick cash grab anyway, right? If that was their intention, they definitely got it, because I know a lot of people spend money on it for the hype, and maybe that's what it was supposed to be for. Just a quick-lived hype. It's an idle game that plays for you, but you can't advance to the next stage unless you pay money, right? That's my understanding. I haven't played it yet, but I've watched videos on it, on YouTube videos on it, and yeah, they were basically saying in order for you to progress, you gotta spend a decent amount of money. They call that like a soft cap, where yes, you can technically get past it without spending money, but the time required to get past that soft cap is silly high. So you have to invest a lot of time. I mean, you're AFK, sure, but it's gonna make you want to spend money because you can't progress to the next stage. And the game, I'm sure the game is fun and stuff. Nexon's really good at making fun games. Except it's just model itself is predatory. $300, I mean, that's not as bad, I guess. There's people that have spent thousands of dollars on it. I don't know. I technically don't spend any money in games. So for me, I don't spend any money in games. It's not that I don't have the money. I
don't like when games have a predatory monetization system, and I don't want to fund it. I don't want to, like, I personally don't want to partake in giving them a justification to do it again. If you make a crappy, aggressive, like, if you make a game that's predatory and you're going for my wallet, you're not getting it. I'm not even going to download the game. 물 좀 마셔라. 액체가 안 뜬다. Yeah, if you can refund it, get it refunded. And then dump that money into Classic. There we go. We're done. Hey Johnny, do you think Classic will help me quit gambling as much? You're Korean. I know Koreans gamble. You might not, but I'm sure you've heard or seen experience. Second. Well, I don't know if it can help you quit gambling, man. I'm gonna be honest with you. Hey Jay, nice to meet you. If you want to quit gambling, okay, I'm gonna tell you straight up. You gotta look at it and think. I'm sure maybe you've already thought about this, but you gotta look at it like I'm never gonna win. At the end of the day, I might win big, or at the end of the day, when I do win, all those wins were actually washed out by all the losses I've had. And you just gotta be strict. You just gotta be honest with yourself and say, you know, this isn't something that I should be doing. And I don't know what, I don't know enough about you to kind of make a suggestion or give advice. And I personally never have experienced issues with gambling. I don't gamble. I guess I just don't have that gene. I never had issues with gambling. But it's probably like many other things. Probably like many other things where it takes discipline. I was able to quit smoking. I smoked cigarettes for about a year or two, and I enjoyed it, and it was tough to quit. But, I was able to quit with just pure discipline. I let go, and I started working out. I started running. And I told myself that this isn't good for me.
And I don't know if you have people around you to tell you that that's bad for you. Gambling is bad for you. It will ruin your life. So you have to be honest with yourself, and I don't know, you got to keep busy with something else, whether that's MapleStory Classic, whether that's being in a routine, or working out, something to keep you busy so you don't gamble. And I'm saying that because I don't want to sit here and take the easy route and let you know, hey, you're fine. When you win, you win. You lose, you lose. When that's not the case. You're a viewer and you're probably younger than me, and I would hate for you to go down that route. Walk in your life, walk the path of life, and have nobody around you to tell you that something is objectively bad. And there is no nuance to gambling. There's nobody, you can never beat the house. So I would tell you to, you have to walk away. And how do you walk away? How do you walk away from something that you're addicted to? You have to find a different hobby, something that will keep your mind off of gambling, you know? Well, I asked a few people who play Maple hardcore high levels, and they said MapleStory is gambling. Right, modern MapleStory is gambling, and it is and it really makes me upset because, as you can see, Maple Land is not gambling. Maple Land is a pure nostalgic experience of old school MapleStory, and an element of gambling, yes, exists. If you get down to it, scrolling is a part of gambling, but it's lighthearted, it's fun, and you don't really have to partake. And it's not like, you know, it's not as aggressive as modern MapleStory. I told myself I would quit smoking once I bought my first new car. Quit since October 2022. Nice, man. Nice. That's so good. Congratulations on quitting smoking. You probably just added a few years to your life. I think we're about the same age. Everyone says it's showed. Everyone says it. I slowed it down a lot. It was bad in the 20s. I loved my loved one friends. Yeah, you have to slow down, you know? Gambling is one of those things, just like drinking, smoking, drugs. I understand the difficulty, I understand the struggle, but either you need to learn how to manage it and have self-control, and if you can't, you gotta go cold turkey. Can you live your life participating in the things you enjoy? I don't think there's any issue with gambling as long as you can control it. I don't think there's any issue with anything in life. Don't let other people tell you like something is good or bad. Really, like, if you can control it, right? If you can maintain a healthy lifestyle and control your addiction while living your normal day-to-day life and it's not getting in the way, then I don't think there's any issue, man. You know? But gambling, drinking alcohol, drugs, all these things, and I've only experienced smoking cigarettes, and I know how strong addiction can be. It's just easier to go cold turkey sometimes. Sometimes that's just what's best for you. 이번 파티도 재밌네요, 그쵸? This party's pretty fun too, just like the other one that we've experienced. What an interesting party. All the priests just love to die in my party.
Is this your full-time job? No, this is not my full-time job. I wish. There is another streamer called Misuse TV. He goes live on YouTube. He said, "Don't play Maple because you will spend everything." Yeah, do not play modern MapleStory. I am not a fan of modern MapleStory. Do you think Nexon is going to release Classic World in Korea? I don't think so. I don't think Nexon's going to release Classic in Korea. Give me a second, guys. This party's actually pretty tough too. I have to kind of focus and pay attention. Or I genuinely feel like I could die. Almost there, almost there, almost there. Come on. Nice. We did it. Success. I thought we were gonna fail for a second, but we did it. Look at us. What a great party. We came through. We pulled through 2 fire poison mages and a chief bandit. Chief bandit and a fire poison mage pulled through. Insane. Gambling is for the feeling. If you need to put high amount to feel something, you're missing the point. Yeah. I agree. You know, you proved it harder to quit gambling than heroin. Really? Dang. Oh, UK proved that. I doubt they will. It's because GMS is bad to KMS. Korea don't really care much. They tried to get GMS players to spend more. 안녕하십니까 여러분, 어서 오세요. Kind of a shame. I feel like Maple Land has more play base that is transferable to Classic World and some of the global old school Maple World servers. 100%. I think if they can get the inspiration from Maple Land while they're creating MapleStory Classic, I think it would be the best. This PQ is one of my favorite. Yeah, me too. This is one of my favorite PQs. It's actually probably my favorite PQ, yeah. In matter of seconds, there are 4 casinos that gives you chips, but you gotta pay them back the next day. Like, it's scary. I'm down 400k. Stop counting. Anyway, thanks for the chat. Well, look, man. If you're down 400k, I think you need to stop. Like, if you were my real life friend, or if you were my brother, and I found out that you were 400k down in gambling, I'd probably tell you. You know, I'd probably do more than tell you to stop. I'd probably yell at you, scold you a little bit. But I think you need to stop. I think you should stop. If you're down 400k, that's a mortgage, my guy.
That's a mortgage for a decent sized home in some states. In some states, actually, a mansion. Can you believe that? 400K can get you a mansion in some places. States like West Virginia, Kansas, Nebraska, I'm sure you could find a really nice home for 400K. So it's not too late. They say 30's the new 20's if you're around my age. It's not too late to stop now, work hard, pay off your debt, get back on track, you know. I don't want to yeah. You got it though. Don't beat yourself up too much. Maybe the advice of trying to maintain your gambling habits while living a successful life isn't the advice you need. You probably just really need to go cold turkey. And if you can't help it, then you need to probably seek help. And I know you probably don't want to hear that, but it's for the better good, I think. I think Classic is trying to stick to its own nostalgia, but have the edges more rounded. Some of the skill edits are very bad in my opinion. So it's most likely aiming to give a sense of power to the players. This party is so fast that I can't even read your guys' chat and respond to it because they're like, let's go, let's go, let's go. You don't have to leave the gambling to chance. You can rig it, bro. I don't think you can rig gambling, my guy. I believe they buffed NLs with some crit damage or something. People gambling should gamble on themselves, buy land, wait for it to get the value. Yeah, but they don't. I think that's that's an investment, right? That's not really a gamble. It's a long-term investment, and people with gambling issues are addicted to the short-term satisfaction, short-term dopamine release when they get a win and stuff. I'm sure it's very difficult to overcome. You just won yesterday, guaranteed on the Bucks. In this party quest, you can jump and drop the item. Yes, you can. 안녕하세요, 브라우님 어서 오세요. What's up, Dan the Man? How you doing? Happy Friday. Good to see you. Happy Friday, guys. 근데 여기 이분 미루미님 너무 귀엽네. This guy, our fire poison mage, the one that's dressed as a girl, she's playing very hard. She's like really giving it her all. He's like, I will go. That room is meant for like thieves with haste, because you need haste to move around fast in that room. But she's like, I'm a pro, let me do it. She's been very eager. I feel like she's on coke. I feel like she just did a line of coke. That's what she reminds me. She reminds me of someone at a party that just got done doing a line of coke, and she's like super eager. She's like, let me do it, let me do it, let me do it. I can do it, I can do it. You know what I mean? I like it. She's very eager and willing to make sure this party is very efficient and very fast. Artmore, thank you for the chat, Johnny. I owe you. You do not owe me anything, brother. You can come here and talk to me anytime. 전달했겠죠? To be fair, some people are bad regarding socializing, but also some of them take the burden of others.
They try to be seen as useful. I really like those kind of people. Yeah, I think maybe that's her. Could be. I think you're right. Everybody's pretty different, right? 회의가 끝나기 전에 돌아올게. 그러게요. 불독 형 열심히 한다. 불독님이 굉장히 열심히 하시네. 저만 열심히 하면 될 것 같은데. I think the only person that really needs to have the fighting energy is me. I need to do more. I'm too busy focused on chat, reading chat, socializing with you guys that I'm not being the most efficient. I kind of feel a certain type of way. I feel bad. It's hard to understand the socializing pressure if you never felt it before. When I get social anxiety, I get social anxiety too. Sometimes it's a mixture, right? Sometimes I get social anxiety. Sometimes I just don't have the energy and I don't want to put on a face or entertain other people. But when I do get social anxiety, I just tell myself, stop. Just go up there and say random crap, and at the worst that can happen is that they'll laugh at you and they'll think you're funny. Hopefully we end up in the same server in Classic, haha. I'm going to start a guild. Yeah, I plan on starting a guild so people can join. I know a lot of my viewers here in chat want to play with me. And my friends are also waiting for the game too. I was actually playing League of Legends with my friends last night. And I never told my friends that I actually have a YouTube channel. I would post videos of my funny moments, but I never told them to like, hey, I'm doing YouTube, go follow me or go subscribe, whatever. But it's not like our usual casual conversation. It doesn't get brought up. Like, everybody's doing their own thing. I'm in a YouTube journey right now, and honestly, I don't like to tell my family and friends that I'm doing YouTube just yet, because I just still feel like I'm not at that level where I can go around and tell people this is this is a journey that I've started. I want to have something to show for. I want to have something to show for, and I'm thinking at least 100K before I start telling my family and friends that, hey, you ask me what I've been doing. Aside from my business, I'm also doing YouTube. Surprise, I have 100K followers. Yeah, you didn't know, did you? I just feel like if it's below that, I have this issue of where I don't want to be perceived as someone that can't commit. Like, I have this issue where I want people to see me as a consistent person. Like, I want to be seen as a consistent, safe, responsible person. And I don't want to immediately, because I started something, tell people, hey, I started this and I have like 5 subscribers on YouTube. I want to actually have something to show for, What? I'm 4? Yes, I'm 4. 조니님도 발판 사이트 이용하시나요? 발판 사이트 이용하고 있습니다. Johnny minds our panic attacks. But pick one character so we can relate the levels. I'm probably gonna do... It really depends on what my friends play. I wanna play a character that doesn't collide with what my friends pick, so I can elevate their experience. I want to enjoy... Because for me, I've played MapleStory, Maple Legends, Maple Royals, all sorts of MapleStory since I was a child. 20 plus years. Going on plus 20 now years of playing MapleStory. And for me to go to Genesis Training Ground 1 and Tree Dungeon to kill slimes, it's all the same.
What's gonna be different is the enjoyment that my friends have and watching them enjoy the game that I love, right? And in order for me to, secondhand enjoyment is a real thing, and in order for me to enjoy the game through my friends, I want to make sure we don't have 3 assassins out of the 5 friend group. I want them to see the variety. I want them to see that this game is actually like, yes, it looks pretty childish and not serious, but from the get-go in the first job advancement, you have class distinction. You have archers with double shot, with crit, super unique. Then you have assassins who can throw and throw stars. A lot of new players that come to MapleStory are gonna be attracted. There's gonna be a gravitational pull to want to play an assassin, I think. So I think those two will be pretty popular. The fact that you can throw stars, I mean, who wouldn't want that, right? And then maybe warriors won't be as popular. I feel like mages will be very popular too amongst my friends. But even if we have an archer in the group, like a regular bowman, I'll probably pick a crossbowman. And maybe, instead of leveling double shot, just to be different and see some variety amongst the friends group, maybe I'll master arrow blow, you know? And it would be really cool to have different classes in the first job advancement, doing Kerning Party Quest, and being at Hennessy's Training Ground 1. I want to have variety, and that's not just within my friend group. Even in the guild, when I play with you guys, I want to approach the game lightheartedly. You know, there's a way you can be lighthearted and still do raids. You can have a firm hand while having some leniency. You know, it's a tough thing to do. It's a tough thing to balance and manage, but I want to see if I can pull it off. I want to see. I've never managed a guild or ran a guild in my life. I've always joined and was a participant, but to organize something to that scale, where like even if we have 10, 15, 20 guild members and we get to a point where we're all level 100 and plus and we're planning for Zakun, I've never been in a position where I had to give orders and kind of explain, and the responsibility falls on me to learn the mechanics and make sure everybody's good, we know what we're doing, like we're in sync and harmony, and conquer the boss. It's a challenge for sure, but I want to see if I can do it. Especially now that I'm a streamer, I think it would be good for me. It would be good for me to kind of take on that role, play with people, and kind of get closer with people too. Do you speak Korean? I do. Will I get a scroll this run? Let's see. And part of me always knew, I will say this, like I'm not trying to toot my own horn here, but part of me always knew that I would be a decent raid leader or a guild leader, because I'm not tooting my own horn here, but I'm pretty patient. You know, I can laugh off a lot of the mistakes and a lot of situations, and I can be pretty patient, you know. And I've been in raids where it's a little uncomfortable because the raid leaders and guild leaders can get pretty sensitive. They can get sensitive. Things aren't as efficient, or people are messing up. But the good thing about MapleStory is that you can make few mistakes and still clear the raid. Like, you can carry the team. That element exists. Unlike Final Fantasy 14 or WoW, where everybody literally cannot make more than a few mistakes and the entire raid wipes. It's kind of different in MapleStory. You know, if you have someone who just cannot get it, we can all kind of hold him by the arm and drag him or her with us and kind of help him out and make up his downfalls or make up his mistakes. MapleStory is good in that sense. And if we have, you know, hopefully we have a chief bandit with us who turns into a shadower, and if he gets smokescreen, right, we have a lot of insurance policy that we can have smokescreen, resurrection. What else is there?
I think that's about it. I think shadowers would be the only quote-unquote insurance policy that you could have in a party that can give the party a slight bit of like chill time if things go bad. You can put smokescreen down and keep the party alive. At some point with enough HP, you can drop the magic guard as a priest and just spam heal. Is arrow blow a mobbing skill now? I didn't see that when I was doing the skill review. Johnny, you're lucky you got real life friends who play Maple hardcore. RuneScape was more popular in my city. All my close friends would make fun of me because it was 2D. RuneScape isn't 2D though. RuneScape is 3D. Oh, are you talking about MapleStory? Yeah. Initially, the Western audience is gonna look at this game, and it's a side-scrolling MMO with chibi characters. It's a huge turnoff to a lot of players before they even like play the game. But if you can convince your friends to play, this game has a charm that no other game has. And once you kind of get a taste of that charm, it's hard to play any other MMO. I was playing Bishop most of the time because of the support it was giving. Good leaders are those who can keep the attention on the goal at all time, but also able to take a step back and give attention to problems that could lead to other problems. I agree with you. Yeah, a good leader can read the room and kind of reduce the tension when it arises. And I think a good leader is kind, but also firm at the same time, you know? Like, you have to be kind, but you can't be too kind that people just get too comfortable and start walking all over you. I think that leads into issues, into your guild become fractionized and being divided. So sometimes you have to be firm, most of the time you don't have to. It's one of those nuanced things, right? It's pretty subjective. There's really no objective answer to what it means to be a good leader, because it really has to do with balancing yourself between two on a spectrum, and you have to be right in the middle. You have to be firm but not too firm. You have to be soft but not too soft, right? Kind of like parenting. And the reason why I think I would do okay and I'm willing to give it a shot is because I learned a lot from parenting, and also just being a husband too. You have to be firm, but you can't be too firm, right? You have to give in sometimes. You have to listen. One of them afterwards got involved in World of Warcraft, Diablo 3 and stuff like that. I played World of Warcraft for three days and went back to MapleStory. Yeah, I don't like any of the modern games like modern WoW or modern MapleStory. I'm not a fan. I've tried them and they're really overwhelming and stimulating to the point where it's overwhelming to read everything and to learn all the systems in the game. 아, 불독님이 회의가 식기 전에 돌아오겠다고 하네요. 굉장히 열심히 하시네. 무한할 정도로 열심히 하시네요. I met a person that was so good at leading that you could be surrounded by your enemies and still want to be as helpful as possible. That's weird, but yet amazing feeling. You also have to respect your own limits. Don't pretend you're someone. Maybe you should be a leader, Private. 아이고. Why did I drop that key? I'm so silly. This is because I'm not paying attention.
I miss 2012 Dungeon and Fighter. Great era for DNF. Oh man, I love that too. Hi, I just got recommended by YouTube after watching just one video about Classic World. Hey, welcome to the stream. Good to see you. (2012) Dungeon and Fighter was, yeah, really GOAT. I loved it too. I loved the old Dungeon and Fighter mechanic. It was like an arcade game, but an MMO at the same time. Super fun. I believe I would make a good leader. Thing is, I'm quite sensitive. I'm pretty hard on myself. Yeah, you gotta. I can be like that too. But we'll see how it goes. You know, you have to try in order for you to learn and kind of figure things out. I don't play MapleStory. You don't play MapleStory? You should. MapleStory is a great game. Super fun, you know? Do you play any MMO? I'm a teacher, so I gotta lead these youngins every day. In games, I'd rather be passive and take direction. I get you. Leading is work. Don't take it, you know, don't mistake me when I say the things I say. Being a leader is not easy, you know? It takes work. You have to organize, and just like being a teacher in some sense. So I understand you want to take a break, but if you're a teacher IRL, 100%. Well, I did play 5 to 6 hours about 18 years ago. Oh, 18 years ago is a long time. And 5 to 6 hours is not enough time. Nice. Finishing off strong. Well, you can hear everyone, but not everyone deserves to be heard. 미국은 내일 발렌타인데이군요. 그렇습니다. 내일은 미국에서 엄청 큰 홀리데이인 발렌타인데이입니다. 그래서 내일 와이프랑 가서 저녁 먹으려고 해요, 데이트. I tried it out at Internet Cafe, but didn't really understand it. Well, maybe you can try when Classic World comes out. MapleStory Classic. MapleStory is a you probably didn't understand it because MapleStory is a directionless game. You know, the developers and directors do not hold your hand. That's what old school MapleStory is. You kind of figure it out as you go. It's part of the journey. And if you really have no direction, I guess you could do quests to get a sense of direction. But really, you just go from a training ground to training ground, and you farm. You farm and grind, and you level, and you participate in party quests, and you look for other players to play with, to befriend, to chat. Meant for you to enjoy the aesthetics, the visual, the sense of progression that you get, and the sense of adventure. It's not like there's a checklist that it needs you to do. There is no dailies, no weeklies. You just really fall in love with the NPCs and the game over time. And if you don't get, if you feel like the game is boring the first day or first few days that you played, it'll probably be boring for you for the rest of the time. So 발렌타인데이 미국 거예요. 그렇습니다.
Mr. Johnny, is Bandit your favorite class to play? Yes, I would say it's my favorite class right now. But you know, things switch. I do have this yearning here and there to play Ice Lightning Mage. My god, I can't blow these missiles up. 안녕하세요, 부엉이님. 어서오세요. I love Ragnarok Online. Yeah, I heard a lot of people that played Ragnarok Online compare this game to that game. And when I look it up on YouTube, I can kind of see it a little bit. I mean, there's definitely differences. But come on, baby, give me a scroll here. Scroll, 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 scroll. Damn it. No scroll. Got a piece of crap. 민우님, 안녕하세요. Romeo's Ragnarok Online visual was really something. I like this party. This party, at first, we had the priest died one time. But, other than that, it's been really good. Mr. Fire Poison Mage is super efficient. He is, definitely a go getter. And it's nice. It's nice when someone's, like, really hard carrying. I can kind of sit back a little bit. I still remember my time killing some Heims in Ragnarok Online. So he's the monster name in RO, where it's at Dreamy Ghost. There's Heims in MapleStory too, right? I wonder if they got the idea from Ragnarok Online. I am not sure if MapleStory Classic will be available in my area though. Where do you live, buddy? It's gonna come out in NA. So even if you live in Canada or maybe even Mexico, I'm sure you'll be able to play. Unless North America goes super Korean and they add verification, like 4 layers of verification. Which can happen. Some people are saying it will. You doubted it's part of their folklore. Oh, okay. Oh, you're living in Germany. Okay, Germany. I'm not sure how that's gonna work, honestly.
Okay, we're gonna start moving these things. 1. Oh, why is my monkey up here? My monkey should not be up here. That's good. (2주년) 단풍잎을 판다? 보학으로 저렇게 쓰는 건 뭐지? 저게 팔릴까 과연? 판다였나? 저걸 사는 사람이 있을까요 과연? 정말 메이플을 좋아하는 사람이 아닌 이상 2주년 단풍잎? Hopefully this refund doesn't delay MapleStory Classic. I don't think it will, buddy. I don't think you have to worry about that. Get your money, and I guess, yeah, get your money back. Doesn't YouTube keep 30%? I'm not sure what the percentage is when they pay me out. I have no idea. I mean, I just got partnered maybe not even a month ago, like 3 weeks ago. So I'm not really sure how the payment thing works, but don't worry about it. If you are thinking about donating any money to me, don't think about it, Artmore. YouTube keeps 30% of my money? How dare YouTube? But that's good to know. In all jokes aside, it's good to know that they the percentage that they take. Not that it really matters anyway. I mean,
I wouldn't even be making this money if it wasn't for YouTube, right? Three, one, nope. Yeah, I get what you're saying, that it's probably better that way, but I don't mind YouTube taking some portion of it, really. Two, nope. Two. Three. Oh, I'm a four, I think. Three. One. Nice. One. Nice. Last one. What is it? Come on, guys. What should I pick? 1, 2, 3, 4. It's up to you guys. 1, 2, 3, 4번 중에 어떤 걸로 할까요, 여러분? 한번 찍어보세요. 다 같이 즐기는 조니파케. Could be 1. Could be 2. It could be 3. It could be 4. Anyone? I'll do the first number I see. 3, 2, 3. No! 이번 할 걸 그랬네. Should've done 2. Nah. Should've done 2. A lot of 2s coming up. 2. 4, 1. 1, and it was 2. It was 2. Unlucky. I still came here on time, just in time. 3rd place. It's okay, it's okay. Alright, let's go.
메소 익스플로전은 솔직히 공격 무효화 걸렸을 때 그냥 그거 무시하고 데미지 들어가면 참 좋을 것 같은데 폭파시키는 거라 마법 데미지로 인지해주면 안 되는지 참 좋을 것 같은데 보면. 프랑킨 나오기 전에 5만원 뭉치 여러 개 떨구고 메이게 터뜨리면 데미지 좀 들어가나요? 그럴 거예요 아마. 다음 판에 한번 해볼까요? 재미삼아? 데미지가 얼마나 들어가는지 한 50만원 정도 뿌려볼까? 이리 와라 원숭이. 도로롱 하는 거 무슨 알람인가요? 제가 아이패드로 지금 화면이 3개 있거든요. 오른쪽에는 방송 지금 방송 상태를 볼 수 있는 OBS가 틀어져 있고, 그리고 이 제가 지금 쳐다보면서 게임하는 화면에는 게임 화면이고, 그리고 밑에 조그만한 아이패드는 아닌데 엔드로이드 패드인데 여기는 채팅창을 수시로 읽을 수 있게끔 채팅창을 올려놨어요. 근데 이게 이제 이게 소리를 꺼야 되는데 하려면 어떻게 해야 되지? 솔직히 이거 어떻게 작동하는지 조작법을 몰라가지고 안 하고 있는데 거기서 이제 이메일이 오거나 아니면 문자가 오면 알림을 알려주는 것 같아요. 제가 볼 때는. The music is really soothing, just what I need. The music is very nice, right? Oh, private, you speak Korean. Or is that ChatGPT Korean? That looks like a ChatGPT Korean. You don't look like a native Korean speaker to me. I can smell the AI in those texts. Is it from the game? No, this isn't from the game. I have a separate music that's playing in the background from YouTube. The background music, the YouTube playlist these are a collection of music within the game, right? So it is MapleStory background music, but it's just in a playlist on YouTube. I'm using translator. Yeah, I figured. But I mean, the translator's on point though. I understood everything, so.
How did I notice? It sounded very formal, and it sounded like a robot talking to you. It sounded very robotic, like inhumane. Kind of coldish, kind of stern, just missing a little bit of a cultural touch. But it's okay. I mean, you're learning. It's good to see that, it's good to see you trying, right? I think that's not a bad thing. You respect the Korean culture a lot. Thank you. Thank you for having a good vibe towards Korean culture. I love the Korean culture. I love the Japanese culture. What server is this? This is Mapleland from Korean MapleStory. It's usually better when translating from English to another, but not so good the other way around. Well, her translation was good. AI has got to a point where most of the time when you put in, even if it's missing context, somehow the AI knows, like Google Translate knows, and Grok, ChatGPT, Claude, all these AI programs now have they just, you know, because language isn't really just about the words itself, it's the emotion, it's the facial expression, the emotion, the tone, and all of that, and context definitely matters. And when you just when you just put in a little prompt into an AI and say, hey, what does this mean, or can you do this, whatever you put in, it's missing a huge portion of that context. Uh-oh, she didn't come out. But for some reason, somehow AI's gotten so good now that it can figure out what you're talking about. It can figure out what you're talking about without needing like the full context, the tone, the facial expression, other ways like visual. It doesn't really have a visual signal or visual input when it's trying to understand what you're saying. But AI has gotten to a point where it can pretty solid. But when you put in translations like Private did, most of the time, like her Korean translation that she put into a translator was pretty flawless. Everybody could understand. All Korean speakers can understand that the message that she's trying to say. The only part is it doesn't sound human-like. The messaging is clear, but it just sounds robotic. It sounds very stern and stiff. You know what I mean? Is this a private server? No, this is an official server that is on MapleStory Worlds and Korean MapleStory. How should I call you, Johnny? Yep, you can call me Johnny. I would say I'm in love with the human soul or something like this. The humanity we share make this world amazing. You're very sweet. You're very sweet.
You know, I feel that more that we are really here for a short time. Ever since I've had my child, I've seen him grow at the rate that he's growing. And it's just bittersweet, man. It really is, because he'll never be this small again. I completely understand why usually mothers get emotional watching their kids cry. I mean, I don't cry or anything, but it makes me think a lot. Like, I really gotta cherish this moment because time is going by way too fast, right, guys? Time is going by way too fast. 4 to 3 or 4. Does this seem better? 안녕하세요. 저는 필립이에요. 여기 올 수 있어서 정말 행복해요. 당신이 플레이하는 모습을 보며 함께하는 느낌이 들어서 감사해요. 메이플 스토리는 제 인생에 큰 의미가 있었고 그때 추억은 평생 소중할 거예요. It sounds better. Yep, it sounds better for sure. And that exclamation mark really carried you. That exclamation mark that you added in there, I would say really carried you hard. What is this? Well, good thing I got chased out because I was gonna die there. I didn't. 보스한테도 슬로우가 걸리나봐요, 그쵸? I think the boss can get slow too. Like the way he's walking, when the fire poison mage put a slow on him, he's walking slower. It sounds great to translate. Yes. 보스한테도 슬로우가 걸리네. 와, 슬로우 좋네. 굉장히 좋은 스킬이네요, 그쵸? 보스한테도 슬로우가 걸리는 게 참 좋네. 몰랐는데.
오케이. 오. 파나요. 할 것 같은데. PC방에서 문 닫는다고 나가라고 한다. 파티가 쫑인가? 한 번 더 하면 랩업이네요. 그러게요. 그쵸? 딱 98%에서 쫑이 나냐 어떡해. 그쵸? 한 번 더 구해보겠습니다. 지금 로미오밖에 솔직히 할 게 없어가지고 어디 보자. 로미오로 가서 디스코드에 한번 구인 글을 올려보고 구하는 데는 그렇게 어려움이 없을 것 같아요. 오늘 금요일이기도 하고 많은 분들이 하고 계시니까. 팔심아 구인중 한국어 왜 이렇게 잘하세요? 저는 한국에서 태어난 한국 사람입니다. 한국에서 태어나서 중학교까지 졸업하고 고등학교를 미국에서 다니기 시작한 케이스예요. 로미오와 줄리엣 파티캐스트 하실 분들 계신가요? 채팅창 중에 시청자들 분 중에 같이 저하고 로미오와 줄리엣 파티캐스트 하고 싶은 분들은 같이 와서 하면 좋을 것 같아요. 재밌고. Hi, I'm Korean and I'm currently preparing for the OPIC test. I really like your English voice. Your English pronunciation is good when I study. I'll come sometimes. Thank you. I appreciate that and good luck on your OPIC test. Good luck. I wish you the best, truly. Those tests are really hard. If you live in Korea, if you live in Korea, you know, you have these tests that you take throughout your life mean a lot. It can really make or break your life, you know? 제 인생에서도 영어가 제일 빡세다. 영어가 힘들긴 하죠. 어렸을 때 배우는 게 아니면 힘들긴 한 것 같아요, 영어가. 이덩훈입니다. 파티 초대 이덩훈. Hello, just saw your stream pop up on my YouTube and decided to tune in. Question.
I saw that you consider MapleStory to be the greatest MMO of all time. And I'd love to know why. Sure. In here. I'm gonna answer that question. 1 second. I would love to answer that question actually. Well, let's look at let's look at MapleStory and what MapleStory is. MapleStory is an MMO that is focused on, it captures the era of the MMOs back in the mid 2000s, like early 2000s. Around that time, a lot of MMOs came around with the same design of you put in the time and you reap the rewards with delayed gratification. So a lot of times you play the game and you have to, it's a very grindy game. Like let's look at WoW for example, or RuneScape, MapleStory, Mabinogi, all the other MMOs that were out around that time. It wasn't like how it is right now, where there is a incentive for gaming companies to make everything super fast and get players hooked in the first 5 minutes. A lot of things have changed, and partially the reason why that is because people's attention span has reduced a lot compared to the past. I think the kids that grew up in the internet era, in the digital era, and with the reels and YouTube shorts, TikTok, they just don't have the attention span to play a game that requires you to sit down and grind and just relax and be passive. So that's one reason, is that MMOs nowadays don't feel like an MMO. It feels like a cash grabbing, arcade-ish pseudo MMO, but you're really just playing by yourself, and there is no social element in the game. There is no part in the MMO experience today where it truly feels like you're interacting with someone else. Now, obviously, if you're in the high end of WoW or RuneScape, where it requires you to play in a party-centric play style, then maybe you can have some element of interaction with humans and other people. But looking at MapleStory, even when you get to the late game content in modern MapleStory, it's all about clearing bosses by yourself. If you get to really late game, I heard you can party up with 3 people and clear that boss, but most people try to solo it. The content that I see of modern MapleStory, unfortunately, here's another aspect, is that it has a video game mask, but underneath it's just a slot machine. It's all gacha, it's all cubing, it's all spending real money to get the best item in the game. And that's the monetization system that's embedded into the game now. It's not what it used to be. When you look at MapleStory, old school MapleStory, the game that I'm playing now, it doesn't have that. And that's why I think it's the greatest MMO of all time, is because one, it truly feels like your time is not being wasted. There's some beauty to delayed gratification, right? Instant gratification is nice when you play like League of Legends or anything other than an MMO. MMO, in my opinion, should feel like you are never wasting time. And the irony is, when you have instant gratification in an MMO, it feels like you're wasting your time. Because, in my opinion, in order for MMOs to not feel like it's a waste of time, there needs to be a strong community. So when I'm just thinking right now, I'm thinking of modern MapleStory or WoW. It just doesn't feel like you're being rewarded for the time you're putting in, because ultimately you're playing by yourself. You don't get this level, you don't have a level of community that exists in those games like they do here in Mapleland.
And this could really, on a broader aspect, be the difference between Western culture and Eastern culture when it comes to gaming. But in the East, like Korea, gaming is a huge part of their culture. Therefore, the community that exists in Mapleland is really banded together, and they play together as a community. The entire population of Mapleland, those players play together. So you take all of that into a single equation, a single formula. You have a delayed gratification, you have a strong community where everybody plays together. What does that equal out to? If there's no, and there's also no gambling, no pay to win system, well, it means you get recognized and you get admiration for your high level character, because it shows that you put in the time. It shows that you've been playing this game for a while. If you have the best weapon, or another thing is not just weapons, equipments per se, but if you have a high level character in general, you know that that person spent a lot of time, because there's no way to level up any faster other than just putting in the hours. And in that equal footing where everybody's equal, right? In the real world, you're always competing. Who has the more money? Most of the time, people with more money is gonna win. No matter what scenario it is, if somebody has more money than you, whether it's a legal lawsuit, whether it's getting girls, whether it's traveling, vacation, lifestyle, whatever it is, if you have more money, you're just ahead. But in an MMO, that should not be the case. You know? So give me a second. I gotta chat while I'm looking for a party, because I can't let these guys I can't just go silent on these guys here, you know what I mean? I gotta go on Discord and recruit people. So when there's like an equal footing where everybody's essentially the same, and money isn't an element for you to get ahead, I think it's the best MMO system that you can have, and more people can they don't get discouraged, right? Like, I don't want to come into an MMO and feel like I'm behind because my wallet's thinner than the guy next to me. To me, the game is more immersive and enjoyable when I know that the guy next to me, his achievements are something to be admired for, not because he swiped the credit card more times than me. That's not something admirable, in my opinion, you know? In my opinion, the sense of achievement, the sense of purpose, and having an immersive experience where you can really like feel like you're being represented, your hard work is being represented by showing off your character's level and the equipment he's wearing, or whatever it is, that kind of makes you want to play more, because if you have a strong community, you want to stand out in that strong community. You know, who doesn't want to stand out? When we go to school, we all wear our nice clothes, right? In middle school, high school, we always dress to impress. Maybe some people didn't. That's fine, but it's like in us. What would you say? It's like an innate human desire to be noticed and to be recognized and to stand out and to show out. And all of that kind of goes dull when, one, you're playing by yourself, and two, you don't have a strong sense of community. They call it an MMO, but it really just feels like an RPG. They can't capture the massive multiplayer online aspect. If it's gonna be an MMO RPG, Mapleland is the best game that represents that, and old school MapleStory was the best game that represents that, because it was 50% video game, 50% socializing with others. It was a pseudo reality world where you can really immerse yourself and live in, and
it really takes the loneliness away. This game takes the loneliness away in my opinion. When you have nowhere to go and no place to exist, and you're kind of in that weird part of life, just like I have been too in the past, where you feel like you don't belong anywhere, you don't really have friends, you don't really have family, and you're playing all these games but you feel more lonely. You go on Instagram and Facebook and you feel more lonely, and then you try out Mapleland and you see that other people are playing next to you in the slow grind that you're going through, and you can have a lighthearted conversation with them, and it really does heal you. It heals your soul that you get to have an interaction with a human being that is living in the same digital real estate as you. You can be immersed, you can identify with your character, you can feel represented by your character. So the immersive experience, I think, doesn't compare to any other game. And that goes beyond everything that I talked about into how the game's illustration is, how the character design is. I mean, the amount of customization you can do in Mapleland is insane. I don't think I've ever seen any character that looks exactly the same. Really, I haven't. Every character, even if it's a minor detail, looks different from one another. And in a game where there's 10, 20,000 concurrent players, that's pretty wild. You know, the ability to portray and express yourself through your character's customization, you can't really have that in RuneScape, I don't think. Not to this extent. You can't really have that in WoW either. Not to this extent. WoW, you look cool. And another thing about 2Ds that's really great, side scroller 2Ds, is that you know that the screen that you're looking at, the person next to you has the same point of view. They have the same point of view. They don't need to zoom in or zoom out. You don't know. Sometimes when you're playing RuneScape or WoW, you don't know where their point of view is. You don't know where their focal point is. You don't know if they're all zoomed in checking out someone's gear, or you don't know if they're zoomed all the way the hell out, that if you make a facial expression next to them, that they might not see it. But here in Mapleland, and in a game like MapleStory, little facial expressions like this, or like that, it's all like you know that other person is seeing it. It's being captured. So I think that's why I would consider Mapleland to be one of the greatest MMOs out there. So many people messaged me and 와, 나도 시프 60일 찍고 도저히 못하겠는데 시프 재밌습니다. 시프 하다 보면 재밌어요. 오늘은 is it English listening party today? I love it, really. Yeah, a lot of English speakers today, huh? It always changes. I've been doing this for 3 months now, and it always changes, you know? Some days I have a lot of Korean speakers. Some days I have a lot of English speakers. Dashwilla, what's up, man? Welcome. You can read the chat now? Yeah, it's because there's a huge black portion here, huh? This is how the map is. I want to set it up like that, but when I leave and go into a different map, I guess it's this room. If I go here, now you have the background. Maybe I can mess with it a little bit to change the transparency or something. Make it better. I like hearing Korean.
maybe tomorrow there will be more Korean viewers. 다 구한 것 같아요. I think I got everybody. 꺾여버린 마음. 파티 초대. 꺾여버린 마음. 아이디가 굉장히 슬프네. 불독이 참 많네요. 그쵸? 백수님 안녕하세요. 어서오세요. 디코닉이 조니파던가. 잠시 화장실 좀 다녀올게요. 어디 보자. 디스코드 친추를 보내주셨다고 하는데 어떻게 보지? Do you live in Korea? No, I live in United States.
어디 보자. 이분이신가? 이분이신가? 잠보? 시청자분이신가? 잠보님? On clips that I can't understand, one sounds creepy as heck. There's a lot of voices for androids in Korean in this database. I like it. Oh, you must be looking through AI stuff, huh? Are any plans for when MapleStory Classic releases? Yeah, I'm gonna give it a try. Still haven't really decided if I'm going to stream or not, but I have a few of my friends that are, I think, willing to try. Maybe 5, at most 10 people that are gonna want to play. So it's gonna be a fun time. I'm not sure if they're gonna respect the fact that I'm a streamer and, you know, keep it at least PG-13. Some of them can be quite brutal and rude and, you know, dark humor and stuff. So we'll see if I stream or not. Is there any delay in the game? There is, but I don't. It's really not that noticeable. A lot of it can be covered up with the pet. Like the pet can drink the potion for me. The pet can pick up the items for me. And most of the time where I actually feel the delay physically while I'm playing is when I have to use a potion or picking up items. So for me, the pet is really essential because it kind of alleviates that delayed nasty feeling where I feel like I have high ping. Other than that though, no, nothing really. Like my movement isn't delayed. My attacks are not delayed. Nice, man. Looking forward to it if you decide to do it. Yeah, I probably will. I think it would be good content. Maybe I won't go live. Maybe I'll record it. But a lot of my friends are pretty supportive and, you know, they're good people. So if I tell them to chill out with some words and keep it PG-13, I'm sure they will. I would love to stream it. I have a lot of Korean viewers who would be interested and would want me to kind of explain the differences in Korean and the gameplay, also showcase the gameplay to my Korean audience. Hi, do you think and dream in English or Korean? I mean your inner voice. That's a great question. So I had 2 nightmares back to back. Weird. I had a nightmare the night prior, and last night I also had a nightmare. And you know what my nightmare was? This is actually really funny. Let me talk about my nightmare. I dream most of the time in English. Sometimes I do dream in Korean. I haven't really paid attention to know which of the dreams like what language is the majority in my dreams, but I definitely have both, right? So when I dream in Korean, I'm dreaming about my family or being in Korea. But when I dream in English, it's everything else that encompasses my life, my wife, my kid,
my friends and family here, me traveling. So I want to say probably majority of the time I dream in English. But anyway, I dreamed I had 2 nightmares back to back. And the night prior, my first nightmare was that it was so scary. I was in a house and there was like a witch who had a body of a snake but a head of a demon. You know, your typical like demon snake figure. And it was telling me to get out. I don't know from where, but it was telling me to get out. Like it kept saying that in it, and it looked very scary. But I stepped on its neck and I killed it. And then I woke up. Really kind of crazy dream. And then my second dream that I had last night was... It had to do with streaming, actually. So I had a party at my house with all my friends. I invited them. And my dream, it almost was like an immersive dream. I knew that I had to stream in the morning, and for some reason the party was held in the morning. Everybody came to my house, like all my friends. And I told my friends, hey, I gotta stream at 9. I usually stream at 9 a.m. and I gotta go online. And they were just preventing me from streaming. I don't know why. My friends were preventing me from streaming. Oh, I'm not too. They're telling me I'm 2. Okay, 4. They were preventing me from streaming. And you know, I think it partially has to do with my anxiety lately, because I don't know, I just been doing pretty well on YouTube lately, and I think it comes with its own set of anxiety that I don't want to regress, or I don't want to do something to mess this up. So I try to be consistent. I try to stream every day, except for Sunday, obviously. Because that's my schedule, but every other day, Monday through Saturday, I try to be online and come online and spend time with you guys, and see you guys as much as I can. 1, 2, 3, 4. Okay, I'm 4 here. And as I see my YouTube channel grow, and as I see my viewership go up, because I've never experienced this, and this is all new to me, it comes with its own set of anxiety slightly. You know, it's nothing that I can't handle, but I think it was just being represented in my dream. My like deep thoughts that I would have, anxieties and fear, kind of. But anyways, my friends were telling me, no, you can't stream, you gotta be here. And I get on around 9 every day, and it was turning into 10 a.m. 11 a.m. then noon, and then I started panicking, because usually if I can't stream, I'll make a post and say, hey, I can't stream right now, or I'll get on a little later, or maybe I'm sick today, I'm not streaming today. But I haven't done any of that. I didn't do any of that in my dream. I was like, man, I can't let this become the norm. I've told myself that I'm gonna take this seriously and, you know, be as consistent as possible. And I don't want this to be the start where I've committed to something and I said I'm going to do something, and I don't end up doing it. I don't want to fall in that pattern of just starting something, giving up, starting something and giving up, right? I wanted to seek it through. And then I woke up and it was 7 a.m. It's a weird dream. And then I woke up and it's 7 a.m. in the morning, and I look at my phone, because I see my alarm hadn't gone off at the time. The alarm wasn't the one that woke me up, but it was the dream. And when I woke up, I immediately went to my phone first, and I saw that it was 7 a.m. and I was so relieved. I was like, oh God, that was actually scarier dream than the night prior with the demon snake. Because the demon snake, I just killed him. I stepped on its neck, it squirmed a little bit, and I woke up.
and I went back to bed. But the streaming part, man, that was scary. Yeah, man, I feel like you have a good knowledge about both sides of KMS and GMS and overall game knowledge. With a lot of returning players, I feel like you would get a lot of views. You dream 2 to 3 times per year? Oh, I dream a lot more than that. Oh no, our Juliet's gonna die. Juliet, no! Oh my Juliet. Hopefully they can save her. Oh no, 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 no. Not Juliet, no. Okay, they're holding off. The priest and the ice lightning mage are doing it. They're doing it. They're making it work, guys. I think we got this. Honestly though, like, talking about nightmares and dreams, I actually enjoy sometimes a good nightmare. I don't know, it kind of wakes me up. Like a weird thing, I know. A lot of people probably can't relate to that, but I like a good scare once in a while, you know? I like a nice little scare. Probably toxic, but... Ooh. I got more ores. Get a lot of ores from this party quest. When I actually want some scrolls. Oh, I leveled up. I didn't even notice. Pickpocket? More pickpocket? Yeah, I think so. Let's just go ahead and master out pickpocket, right?
덱스를 찍을지 뭘 찍을지 한 번 더 찍어야 되겠다. 럭 찍고 픽파킷 올리고 인션님 안녕하세요. 어서오세요. I have a question about Korean. I feel like it's hard to translate to English because of the culture and lack of words that mean something similar enough. Those are called colloquial terms, colloquial words. And sometimes it is hard to capture the nuance of each words that are being said. Especially through text, right? Especially when you can't read a person's face or their tone. In those situations, you know, I think it's best to you just kind of have to go head first and put yourself in that situation, or ask directly, ask directly, what do you mean by that? Or can you explain? I'm a foreigner, and a lot of people will be willing to explain. Korean people are generally nice to foreigners, they like foreigners. Now, recently with Johnny Somali, a streamer, he went there and caused trouble, so he kind of gave us a bad rep, but still, most people in Korea love Koreans, or foreigners. Hydrate. That's what we would say in the military when they want you to drink water. I think my water drinking habits really came from the military. They really shove it down your throat. You're doing your daily training, and especially at basic training, you hear that so much. They kind of what they do is, the instructors, right? The drill instructors, they will first teach you when you get there to kind of put it in place that when someone says hydrate, everybody says hydrate too, and everybody must drink water, even if it's a little bit of a sip. So when we first get there on the first day, they tell you, hey, oh, I don't have a key. Hey guys, when people say, when I say hydrate, you guys say hydrate after me, and everybody must drink water from the canteen.
But we do that with the instructor yelling it out for a bit. Maybe the first few days. And then and then after a while, because you're watching each other, you know, you spend time with these people all day. After about a week of just being together, you kind of start getting familiar with one another, comfortable with one another, you know, because you watch each other shower. There's no privacy, right? And when there's no privacy, it actually creates a room, it creates a space for you to get close with one another and get to know each other a little bit more. I mean, you shower together, you brush your teeth together, you go to bed together on a bunk bed, or like people are really like right next to you, you stand in formation together. And after about a week worth of time, you'll just have people in your we called it flight because I was in the Air Force. You have people in basic training that are there with you like every day, and it's usually the same guy, if not the same 2-3 guys. They're like, hydrate nonstop. Hey bro, we got enough water, you know. 오늘은 채팅이 영어네요. 그러게요, 영어분들이 많이 오늘 채팅을 치시네요. Oh hell no? Why do you say hell no, Dashbula? It would be like hydrate. So funny. But my water drinking habits definitely came from the military. I think prior to the military, I was still drinking a lot of soda. The shower part? Oh, you just gotta get over it, man. I mean, what are you gonna do? You actually look more silly and less confident if you're that one guy who's walking in the shower with you covering your part with your hand. We've had some guys that were like that, but you know, because I'm Korean, I'm used to that. There's public bathhouses in Korea all over the place. I really have no shame. I really don't care. And you know, I grew up showering with my cousins, with my friends. Not a big deal for me, right? So I just walk in, and 90% of the guys just walk in, no problem. But then you'll have like 10% of the guys who are very shy, a little timid. Maybe this is like uncomfortable for them. And you know, they like cover up, but it just looks, you might as well just walk in, man, you know, like who cares? What if you walk in with a boner? Oh, come on, man. Come on. That's crazy. You are inappropriate, sir. Funny, but inappropriate. Honestly, though, if you did, they'd probably just ignore you like any other way. You know, they just act like they didn't see it. What else are you gonna do, you know? In that setting, maybe you get pulled by the drill instructor and he's like, hey, you gotta put that away, man. You gotta put it away. And you're like, well, it's a natural response, sir. I mean, I can't help it. You're gonna be like, well, you need to go in with the panties on then. You need to cover that up, okay? We can't have that. 진수님 안녕하세요. 어서 오세요. Oh, I can't move.
You think anyone was gay? I'm sure there were some gay guys in there. But none of that matters really. Like, nobody's stupid enough to try anything. One, there's really no privacy, right? So you're never alone. So even if a gay guy was to make a move on you, everybody's watching and everybody's there. And in a professional setting, even if it's like a camaraderie and you become friends, you're really like never in a position where you can get assaulted, sexually assaulted or harassed, because they have that stuff on lockdown, right? They have it on lockdown. The drill instructors and the military in general are so sensitive about sexual assault and making sure they prevent any type of sexual mishap that there's really no room for people that are gay or lesbians to try anything to their comrades. 메이플랜드인가요? 네, 그렇습니다. 메이플랜드입니다. 픽파킷에서 이제 골드 매소가 나온다. 보기 참 예쁘죠? 데미지도 더 뜰 것 같은데 골드가 나오면. 아, 저거 프랑켄로이드에서 나온 건가? 프랑켄로이드한테서 골드가 나오네. 터뜨려볼까? 데미지 얼마나 나오나. 오, 데미지 은근히 잘 나와요 이제. 거의 세비지 블로우급? 세비지 블로우보다 더 센 것 같은데? 데미지가 은근 세요 이제. 동전, 금색 동전이 나온다고. 킴님 안녕하세요. 어서오세요. 픽파킷이 지금 레벨 18인가 그래요. 18. 골드 동전 보이시나요? 보는데 즐겁죠. 만렙 되면 돈다발은 프랑켄로이드한테서 나올 것 같지 않고, 아마 뭐 자쿰이나 이런 애들한테는 나오지 않을까. 왜냐면 이게 체력에 비해 돈이 나오는 걸로 알고 있는데, 보시면 떨어지는 매소의 양은 스킬 레벨과 데미지가 높을수록 많아진다? 아, 데미지에 비례해서 그런 거구나. 그럼 내가 더 강해지면, 그쵸? 돈도 더 많이 나온다는 소린데, 제가 많이 성장했다는 소리네요. 그럼 나는 뭐지? 몬스터의 체력에 비례해가지고 매소가 떨어지는 건 줄 알았는데 아닌가 봐요. 그런 시스템이. 이게 로미오와 줄리엣 파케구나. 네, 이게 로미오 파케입니다.
제가 굉장히 즐겨하는 로미오와 줄리엣 팟캐스트. Did you ever catch someone staring at your stuff? No, you just don't make eye contact, man. You know what I mean? You've never been to a Korean bathhouse? I'm actually shocked that like this concept of showering with other men is so foreign to you as a Korean. I can't remember if you said you've been to Korea or not. Hi, my name is Jonsek. Hi Jonsek, welcome to the stream. Nice to meet you. Never showered like that before. I've been to saunas though in Korea. Well, saunas are usually connected to a public bathhouse in Korea. So you have to usually shower before you can go in the sauna. But maybe you went to a different one? Because you have to get completely naked in Korean bathhouses. So for me, it wasn't really that big of a deal. I mean, people don't necessarily stare at your junk because they're gay. They're just curious, you know? They just want to see. And it happens in Korea too. Because I look like a foreigner, every time I go to a public bathhouse in Korea, I get stared down a lot, you know? People stare, especially the old ajashis. Ajashi will stare at me. The grandpas and ajashi will stare at me and they'll be like, oh, why is this foreign kid here? You can tell they don't know how to hide their expression, their facial expression. So they'll just have this like really confused look on their face as they stare as I walk by. You know, I'm just used to it. It doesn't really bother me, really. As long as they don't try to like touch me or anything crazy, I don't care. Kind of like the same thing with words. Words don't really bother me. I've been called so many racial slurs and so many negative things that I kind of just got immune from it. But in the midst of all that, I've heard a lot of good things too. So I just know now in life that, you know, there's good and the bad. You can always just ignore the bad because the good will always come. You don't need to put too much thought into the bad. There was a sauna next to the World Cup stadium. Oh, interesting.
Losbro, what's up, man? Welcome to the stream. Good to see you. Let's tell my monkey that I love him. I love you, monkey. 사랑해. 난 이미 좋아하는 원숭이가 있다고. Oh, wow. The denial. 됐지. I got denied by my own pet. My Korean viewers must be out clubbing in Hongdae. You think so? They might be, man. They might be. Bombastico, welcome to the stream. Good to see you again. Ooh, my neck hurts, man. 메이플랜드인가요? 네, 그렇습니다. 메이플랜드입니다. 메이플랜드, 제가 사랑하는 옛날의 메이플 스토리를 즐길 수 있는 메이플랜드 서버입니다. 이번 발판 느낌이 좋은데? 3번도 좋고 1번도 좋고 1 느낌이 좋아요. 이번 발판. 중년님 안녕하세요. 어서오세요. 다시 뵈서 반가워요. MapleStory is such a great game. Can't wait for Classic World when they predict. When do they predict it will come out? I think hopefully by May, but we're not sure yet. We're doing another offline or online beta test in April. But we're getting closer for sure, but nobody really knows the exact date for the beta or the actual release. Why do people use public bathhouse in Korea? I think it's a tradition that was integrated or that we inherited from Japan. But if you look at Japan, the geography of Japan, they have a lot of natural hot springs. And Korea has them too. And it's just part of their culture, you know? It's what they did to cleanse themselves back in the day and wash up. Let's see, where am I? Second platform. 안녕하세요, 조니님. 몇 살까지 한국 사시고 미국으로 가신 건가요?
저는 한국에서 태어나서 한국에서 15살 중학교까지 살고 중학교를 졸업하고 고등학교는 미국에서 다니기 시작한 케이스입니다. 어찌하여 저의 알고리즘에 뜨셔서 저의 새벽을 함께 책임져주고 계시나요? 아, 알고리즘한테 감사해야겠는걸요? 저희 둘 다. 일단 오셔서 반갑고 자주 뵀으면 좋겠네요. 모든 분들. 제가 아이디 같은 거 한번 보면 잘 잊지 않고 잘 기억하기 때문에 중년님도 자주 보고 야시플라도 자주 보고 진수님도 한번 본 것 같은데 진수님인지 준님인지 제가 안 잊어버리려고 노력하거든요. 그래서 다시 보면 좋을 것 같아요. 이 발판은 랜덤인가요? 이 발판 시스템은 랜덤이 아니라 이 발판 시스템이 어떻게 되어 있는 거냐면 발판이 이렇게 4개 있잖아요. 그래서 여기 발판마다 층수가 있는데 6개, 10개의 발판이 있어요. 4개씩 각 층마다. 근데 만약에 내가 여기서 1번을 간다. 1층에서 발판 순번 중에 1번이 그게 내 번호다. 그럼 파티원들은 다른 파티원 분들은 1번이 아니라 2번, 3번, 4번 중에서 각각 파티원만의 그 발판이 정해져 있는 거죠. 그래서 웹사이트를 통해 가지고 내 발판은 어디다 라면서 공유해 가면서 지금 송출되는 방송 송출되는 거에서는 안 보이지만 웹사이트가 따로 있어요. 나는 여기 발판 1층에서 3번이었다 라고 표기를 해 놓으면 다른 파티원들이 그 웹사이트를 통해서 같이 보면서 퍼즐식으로 풀어나가는 거예요. 어려서부터 한국어랑 영어 둘 다 사용하셨나 보다. 네, 맞습니다. 한국어하고 영어는 둘 다 사용했어요. In America, we got truckers washing their feet at truck stop bathroom sink. Wow, that's a image that I did not want to have in my head. That's wild, man. You know what I would do? I mean, I'm sure it's tough to be a trucker, but I would get a Planet Fitness membership and I would just shower at Planet Fitness. Planet Fitness membership for the basic one is like, what, $15 nowadays? It used to be $5. Inflation is crazy, but I would get that and I would look for Planet Fitness and shower there. I would just get a light workout and act like I'm working out, do some pull-ups, go shower. Or actually make use of that membership, actually work out too. You could do that too. 마르키시오 닮았어요. 마르키시오가 누군가요? 방송해보면서 이 사람 닮았다, 저 사람 닮았다 얘기를 많이 듣는데 참 재밌는 것 같아요. 흥미롭고. 로미오는 아직 안 해봤다. 로미오 굉장히 재밌는데 기회가 된다면 나중에 해보시는 것도 좋을 것 같아요. So you're telling me every time I'm traveling and I stop at a rest stop where truckers stop and take a rest, when I go use the sink, someone's foot has been in that sink? I mean, I know the sinks aren't the most sanitary, but my goodness, feet, really? That's pretty gross, man. Bro couldn't just buy like a water bottle from the gas station and wash it outside? Why do they gotta wash their feet? Are their feet dirty? They're in the car. They're in the car. Why do they have to wash their feet? How do their feet get dirty? I don't understand.
Like, you know, you're not a plumber or electrician where you have to be outside. Like maybe stretching your back or splashing some water in your face so you can wake up. That makes sense. Well, but I don't understand why you need to wash your feet. Some physical conditions make you sweat a lot. Oh, I mean, that could be it. Maybe they sweat a lot, but can't you just like take your shoes off and maybe... Oh, I got a scroll. Nice. It's only, I mean, this scroll isn't that expensive. Probably $500,000. It's pet movement speed 60%. Really good. 페디소 감사합니다. 이래서 로미오를 할 때 참 즐겁죠. 무자본이면 특히 더 로미오 파케에서 보상을 노려보면서 진행할 수 있다는 게, 경험치를 올릴 수 있다는 게 참 좋은 것 같아요. 한국어 잘합니다. 옹행님 어서오세요. Since you get in and out quite a lot with usually cap boots, you probably don't want to remove them too often. I would just drive around with Crocs on or something. When I go on long road trips, I like to let my feet breathe. So I can definitely understand when your feet get sweaty in long drives and keeping them in the shoes all day. Yeah, I could see that. But I would figure it out. I would maybe wear like slippers or slides, something breathable, maybe sandals. You know? 로미오 1등 보상은 뭔가요? 저도 잘 모르겠는데 어제는 귀장식 지력 60%도 먹어봤어요. 근데 저는 솔직히 가격을 보고 좀 실망을 하긴 했는데 귀장식이라 많이 할 줄 알았거든요. 근데 130만원 밖에 안 하더라고요. 그래도 그게 어딥니까? 저 같은 무자본한테는 굉장히 큰 도움이 되고 아주 큰 행복이죠. 이래서 무자본을 키우면 의도치 않게 재미를 볼 수 있는 게, 사소한 것에, 조그만 것에도 이제 보람을 느끼고 재미를 느끼는 것 같아서 좋은 것 같아요. 오늘은 어제 기지 드셨는데 오늘은 뭐 드셨나요? 오늘은 펫장비 이속 60% 하나 먹었네요. 지금 한 10판 정도 했는데 10판 조금 안되게 했나? 8판에서 10판 정도 한 것 같거든요. 그래도 꽤 오래 했는데 펫장비 이속 60%면 한 60만원 하지 않을까 라고 생각하고 있습니다. 원석 나오는 것보다는 100배 낫죠. 오늘 귀고리 마력 40짜리 영상 봤는데 5번 시도 1트당 10%를 5번 성공? 아, 그게 가능한가요? 확률적으로? 대박이긴 하다. 이거 소리 좀 끄고 싶은데 분위기를 너무 깨요. 그쵸? 소리 어떻게 끄지 이거?
아, 여기 있다. 됐다. 이거 무자본 시프가 본캐예요. 본캐는 118 용기사 하나 있습니다. 근데 요즘 시프에 많이 맞들려가지고 용기사도 하긴 해야 하는데, 사실은 제가 시프를 빨리 한 80대 중반을 찍어야 이번 이벤트 하고 있잖아요. 경험치 쿠폰 주는 거 2배 15분짜리. 그걸 사실 제가 하나도 안 받았어요. 왜냐면 지금 받으면 가서 사냥할 곳이 솔프를 해야 되는데, 그것보다는 파티 사냥하면서 경험치 쿠폰 쓰는 게 제일 좋아서 레벨업을 빨리 하고 경험치 쿠폰을 쓰고 싶은데, 한 85 정도 돼야, 최소한 85는 돼야 숲갈에서 파티 사냥을 할 수 있지 않을까. 피해를 안 주고 파티원분들한테. 아이고. 여기 약간 치트키가 움직이지 않으면 좀 더 쉽거든요. 괜히 이거 발판 맞춰서 움직이려고 하다가 삐끗할 수 있어가지고. 한국어를 자연스럽고 능숙하게 하는 게 뭔가 색다른 매력이 느껴지고 사람들을 끌어모으는 그런 말할 게 있었는데 생각이 안 난다. 좋은 말, 너무 좋은 말 감사합니다. 웅행님. 돈 안 쓰고 하면 1레벨당 23시간 걸린다? 90부터 사냥을 못한다, 시프가. 시프는 다 그렇다고 하더라고요. 마나 엘릭서 이거 먹어야 돼. 왜 안 들어가죠? 아니, 얘는 소리를 줄였는데 아직도 소리가 나네? 어디 보자. 제가 죄송하게 채팅을 많이 못 읽고 있는데 지금 파티원 한 분이 굉장히 스게임을 추구하고 계셔서 민폐가 안 되려면 열심히 해야 하거든요. 로미오가 답이다. 솔직히 30을 찍는데 한 달이 걸렸다고요? 되게 천천히 하셨나 보네. 순혈 단도라도 30렙은 찰리 안 해도 하루면 하는데, 하루는 좀 힘들 것 같고, 제가 단도 키우면서
저도 더블 스텝 찍은 단검 도적이거든요. 근데 한 일주일은 걸린 것 같아요. 저도 게임을 많이 하는 편인데 제가 제 인식에서 시프가 약간 헝그리한 직업으로 고정됐다. 아득바득 게임하는 게 멋졌던. 맞아요. 중년님 말이 맞아요. 시프는 늘 배고프죠. 근데 운 좋게 이 조니파더 캐릭터는 뭔가 득템도 잘 되는 것 같고 운도 많았던 것 같고. How long do you stream usually? I stream for about 5 hours a day. Monday through Saturday. 6 days a week. Let's see. 3 here. I'm gonna go with 3. Get that. That was a 25% chance that I get that right, and I got it right. 20%의 확률로 한 번을 찍었는데 정답이네요. 와, 마지막에 1번 두 개도 제가 처음 하는 거라 20% 확률, 25%의 확률이었는데 둘 다 성공하네. 플랑크님 안녕하세요. 특급 우편 보냈다. 감사합니다. 아이고 많이도 사주셨네. 자리가 없어요. 근데 제가 일단 여기 있는 거 쓰고 자리 남으면 그때 쓰도록 할게요. 감사합니다. 혹시 해외 옛날 메이플 서버 해보셨나요? 메이플 로얄스, 메이플 레전드 다 해봤습니다. 저는. 네, 저는 미국에 있는 프리 서버들이 메이플 로얄스하고 메이플 레전드라는 서버들이 있는데 거기서 다 해봤어요. 저는. 근데 메이플랜드만한 서버는 없습니다. 제가 느끼기에는 메이플랜드가 제일 잘 옛날 메이플을 구성한 것 같고 느낌을 잘 살린 것 같고 그리고 제일 플레이하는데 질리는 게 없어서 좋은 것 같아요. 참 재밌고. You only stream MapleStory? For now. For now, this is all I stream. But maybe in the future I might do something else. I might change it up a little bit. Maybe broaden my to broaden my, I guess, library of games that I could play. Or I might do a IRL or podcast. I'm still thinking what I could do. 전 메이플랜드 접었지만 다시 하면 힘들어도 히어로 할 듯. 히어로 정말 추천드립니다. 히어로 굉장히 재밌어요. 저는 이제 메이플랜드를 저같이 사랑하시는 분이라면 그리고 메이플랜드가 지겹지 않고 그냥 하는 게 즐겁다면 히어로 추천드려요. 처음에는 조금 힘들 수 있지만 다른 직업에 비해 그 크루사이더한테서만 느낄 수 있는 잔잔한 재미와 2차 때는 파이널 어택의 스킬로 재미를 보시고 3차 때는 콤보 어택 쌓아가면서 그렇게 하시면 재밌거든요. 재미를 느끼시면 언젠간 히어로가 돼서 재밌게 하실 수 있죠. 히어로가 되면. 나야?
밴디씨 정말 좋죠. 160만 되면, 그리고 최근에 나온 그 크림슨 우드 파케도 전사들이 굉장히 좋다고 하니까 후반부에서도 재밌게 할 수 있고, 여기서 조금만 져도 그만하고 사냥 좀 하면서 한 마지막 1시간은 캐스트 매니아 진행하는 걸로 할게요. 아, 오늘은 못하겠구나. 아가티아를 종료했으니까 오늘은 캐스트 매니아 진행을 안하고 그냥 쭉 로미오 파케, 아니다, 소통 좀 할 겸 제가 로미오와 줄리엣 파티 캐스트를 하면서 여러분들과 소통하기가 좀 힘든 것 같아요. 왜냐면 신경 써야 될 게 너무 많고 저는 채팅을 다 읽고 싶은데 소통하면서, 그래서 그냥 203호로 가서 물약 좀 사온 다음에 203호에 가서 천천히 사냥하면서 득템도 노려볼 겸 소통하면서 방송 진행하고 육성하면 좋을 것 같아요. MG2는 안 해보셨나요? MG2가 뭔가요? Yo 이번 welcome man, welcome to the stream. 심심돌님 안녕하세요. 어서오세요. 그냥 마셔야 되겠다. 너무 정신이 없다, 그쵸? 인벤토리가 너무 정신이 없어. 파워 엘릭서도 올려놨다가 한 번씩 먹어야 되겠다. 어차피 이거 파워 엘릭서 교환 불가라 언젠가는 써야 되거든요. 엘릭서를. 이것도 100개나 있고 여기다 이렇게 올려놔야지. 엘릭서가 F, 파워 엘릭서가 V 하고, 여기서 장어구이 좀 사고 사냥 바로 들어가 볼게요. 딱 300개 맞추고, 전 나로. 아, 나로도 참 재밌죠. Milk Dockers, thank you for the subscribe. I appreciate it. Thank you, my first Twitch subscribers. Ah, Subba, you know what that means. I am man of my words. Dockers, I appreciate that, man. Thank you. 전부는 아니고 100개만. 아, 교부를 아닌 건 나중에 팔아야 되겠다. 맞다. See you in classic. Yes, sir. I'll see you in classic. It's gonna be a great time. Okay, let's do some grinding here for the remaining hour and a half. Hopefully we can get another helm for int 60%, which goes for about 13 mil, 14 mil, which is huge. 데미지가 많이 강해진 게 체감이 되네요. 확실히 옛날보다 800도 많이 보이고 900도 간간히 보이고, 이제 조금 있으면 1000도 보일 텐데. 알고리즘에 이끌려서 놀러왔다. 시프후배님 화이팅. 감사합니다. 네, 종종 놀러오세요. 돈다발은 몬스터를 죽여서 나오는 것 같아요.
I will also play MapleStory Classic World just to see what I was missing during my childhood. But you will be a beginner. Well, I think you're coming in at a great time because a lot of people are going to be beginners, you know? So there's going to be a lot of new people that play the game. Everybody's going to be all new, relatively new and fresh. You're not going to miss out on too much, you know? It's a great time to start MapleStory when Classic comes out. Highly recommend. 픽파 메익 트리 타고 계시네요. 저는 픽파킷과 메익이 시브즈는 별로인 것 같아가지고 뭔가 시프마스터의 향이 조금 더 나는 개성이라고 해야 하는지 아니면 독특한 플레이 스타일의 픽파킷과 메익을 먼저 마스터하고 있습니다. 이게 더 재밌는 것 같아요. 시브즈만 쓰면은 뭔가 심심할 것 같고, 시브즈가 굉장히 좋은 스킬이긴 하지만 저는 뭔가 시프마스터의 향을 더 느끼고 싶고 이 독특한 플레이를 해보고 싶어서 천천히 즐기면서 업하려고 합니다. 네, 아쉽게 아까 분명히 프랑켄로이드에서는 금동전이 떴거든요. 네, 얘네들한테는 금색이 안 뜨네요. 육성 계획이 어떻게 되시나요? 계획 같은 건 별로 없고 그냥 즐기면서 하는 게 계획인데, 계획이라고 하면은 로미오와 줄리엣 파티 캐스트 간간히 하면서 캐스트 매니아도 진행하고 캐스트로 얻는 경험치도 짤짤하고 좋으니까 그렇게 하면 좋을 것 같고, 로미오와 줄리엣 캐스트 한 85 정도까지 하고 리프레로 진출은 하고 싶어요. 제가 숲갈이라는 사냥터를 굉장히 좋아하기 때문에 숲갈 파사를 하고 싶어요 저는. 그 뒤로는 한 85부터는 80대 템도 조금 맞추고 돈 좀 들여서 무기 좋은 거 하나 끼고 돈이 되면 장갑도 한번 바꾸면 좋을 것 같은데 거기까진 무리일 것 같고, 한 85, 87부터 숲갈 하면서 그 뒤로는 이제 원탁을 가든, 원탁이 아니고 이 시프가 들어갈 수 있는 곳이 꽤 있거든요. 용기사랑은 루트가 약간 달라가지고 사냥터 이름이 생각이 안 나는데 어설터로 사냥하시는 분들도 계시고, 전장 6인 파티 들어가도 되고 5인 4인 이런데 들어가도 되고 데미지만 나오면. 지인 이슬님 안녕하세요. 어서오세요. 불어전 말씀하시는 건가요? 네, 불어전 가면은 옛날에는 그 맵을 전장이라고 했거든요. 근데 메이플랜드에서는 불어전이라고 부르더라고요. 거기 가서 사냥을 해도 되고, 거기 말고 숲갈도 굉장히 괜찮고. AI인가요? 네, AI입니다. AI 아니에요. 나 이제 새로운 시청자분들 올 때 AI냐고 물어보면은 농담삼아 AI라고 한번 말해보고 싶어요. 저 불어전 3주째 우기사 하고 있다. 아직 크립은 못 먹음. 크립은 진짜 안 나옵니다. 그쵸? 진짜 안 나올 거예요. 확률이 아마 그 메이플 노트에서 표기된 것보다 더 낮을 것 같아요.
0.0003%인데 그거보다 더 낫지 않을까. 실제 외국 행님이신가? 저는 제 자기소개를 잠깐 하자면 한국에서 태어난 한국 사람이고요. 어머님은 한국 사람, 아버님은 영국분. 혼혈로 태어나서 의정부에서 태어났고, 하남시에서 태어나서 의정부하고 하남시에서 주로 어린 생활을 보내다가 어머님하고 중학교 졸업하고 고등학교 때부터 미국으로 이민 와가지고 미국에서 생활하고 있는 아저씨입니다. 이제 아저씨죠. 청년이라고 하기는 청년이 아니죠. 이제 아저씨죠. 아저씨. 픽파 메이트리라 6인은 힘들고 5인부터 들어가시겠네요. 그때 되면 이제 돈이 모였을지 안 모였을지는 모르겠지만 필요하면 AP 리셋도 한번 해주고 하면 좋을 것 같아요. 160 넘게 키우면서 100렙제 무기 딱 한 번 먹어봤다. 저도 블러드 대거 진짜 안 나오던데, 제가 숲가를 다른 사냥터에서도 많이 사냥을 해봤는데 숲의 갈림길이라는 사냥터가 있거든요, 리플에. 거기서 진짜 많은 시간을 보냈어요, 용기사 할 때. 제가 레벨 118인데 대부분 용기사분들이 한 105, 106 이쯤 되면은 블루 와이번을 잡으러 숲의 갈림길은 다시 돌아보지도 않는데, 저는 아직까지도 자리가 비면 숲의 갈림길을 가서 양잡이를 하거든요. 근데 거기가 일단 쩔비도 굉장히 싸고 파티 사냥하는 것도 굉장히 재밌어가지고 나름 거기서 많이 사냥을 하는데, 얘네들이 안 좋은 점이 있다면 드롭 테이블이 정말 안 좋아요. 뭐 나오는 거 하나 있다면 호진공창 상금 먹으면, 이게 옛날에는 그래도 시장이 있었는데 지금은 없거든요. 맞아, 양잡이. 제가 옛날에 양잡이라고 많이, 자칭 양잡이라고 많이 불렀는데, 그거 말고 블러드 대거가 원래 나온다고 알고 있어요, 버크한테. 와, 근데 거기서 진짜 많은 시간을 들였는데 호진공창 한 5개 정도 먹어본 것 같고, 찰리트하고 다크 아룬드하고 찰리트, 그 레인저하고 저격수들이 쓰는 80제 무기인데 그거는 진짜 각각 20개씩 먹어본 것 같고, 장난 아니고. 거기서 주문사도 먹어봤고 다 먹어봤는데 블러드 대거가 안 나오는 거예요. 블러드 대거가 절대 안 나와. 그게 메이플 노트를 보면은 확률이 그렇게 낮게 나와 있지 않거든요. 확률이 호진공창이랑 비슷하게 나와 있는데 100제 단검이 진짜 안 나와요, 진짜. 사냥 힐케어 받으면 갈만하다, 용기사. 네, 힐케어 때문에 가는 거이기도 하고 썰비도 굉장히 싸고, 그게 사냥을 다 하고 났을 때 기타템 팔고 거기서 나오는 뭐 잡템, 장비템 나오면 거의 흑자보기 때문에 정말 가기 좋고 편하거든요. 그리고 저는 아무래도 옛날부터 메이플을 한 사람인지라 110 정도 이상 되면은 1시간에 15%, 20% 먹는 거면 굉장히 땡큐거든요. 저는 15%만 먹어도 1시간에 참 할만하다고 생각하기 때문에, 옛날에는 레벨 120 찍는 게 지금 이게 똑같은 메이플이라고 해도 세대 차이인진 모르겠지만 2000년도에 120 찍기가 지금보다 많이 어려웠던 걸로 기억해요. 제가 120 찍어본 적이 없고 한 90 정도까지 찍어봤는데, 애기 때는, 그때는 이렇게 파티 사냥이 잘 되어 있고 연구가 잘 되어 있지 않았거든요. 옛날에도 용기사를 키웠었는데, 옛날에는 어떤 방식으로 사냥을 했냐면, 레벨 70 정도 지나면, 그때 리프레가 한참 나왔을 때 용기사가 레벨 한 70에서 70 좀 넘기고 스피어 버스터 조금 찍었다, 이제 데미지가 좀 나온다, 한 75 정도. 그때 되면은 프리스트를 데리고 1대1 검캔을 많이 했어요. 저는
용기사를 키우면서 1대1 검캔 많이 하고 1대1 검캔 하다가 레벨 90 정도 돼서, 왜냐면 그때는 메타가 스피어 버스터가 마스터하는 게 메타였기 때문에 이제 스피어 버스터 마스터하고 로어를 찍은 다음에 그 다음 로어를 찍어야 했는데, 로어를 마스터하면 권장 가서 로어를 썼거든요, 옛날에는. 근데 지금은 용기사분들이 1대1 아무래도 AP 리셋이 매소로 살 수 있어서 좀 편해진 것도 그것도 이유가 있겠지만, 요즘 용기사분들은 로어부터 선마스터 해가지고, 아니면 버스터를 찍은 다음에 로어를 마스터할 수 있는 레벨이 되면 스킬 포인트를 리셋 해가지고 로어를 81대 마스터하고 하입을 대부분 가요. 하입. 하늘의 둥지 입구라는 사냥터가 있는데, 거기 가서 하프하고 버크랑 로어를 쓰면서 정말 편하게 랩업을 할 수 있죠. 근데 옛날 메이플에는 이제 용기사가 로어 파티를 들어가려면 최소 90은 찍어야 됐어요. 왜냐면 사람들이 그때 당시에 이제 스킬 포인트를 리셋하는 방식이 혼돈을 써야만 가능히 했고 거래가 불가능이었으니까, 그거 하기 아까워서 로어를 선마하기에는 너무 아깝고, 처음 30포인트를 로어에 넣기가 아깝기는 하죠. 그래서 스피어 버스터를 마스터하고 그 뒤에 스피어 버스터를 먼저 마스터하고 그 뒤에 드래곤 로어를 마스터해서 전장을 한 90에서 110까지 있었던 것 같아요. 그 다음에 잘 기억이 가물가물한데 로어 쓰는 것까지는 기억이 나거든요, 제가. 근데 이게 하도 오래돼가지고 잘 기억이 안 나요. 야물딱지님 안녕하세요. 어서오세요. AI 아닙니다. 한국 사람이에요. 만나서 반가워요. 그리고 이제 어느 순간 어느 때부지? 그리고 옛날에도 헌터 키울 때 헌터였는지 발키리였는지 잘 기억이 안 나는데, 그때도 참 레벨업을 어렵게 했던 게, 레벨 한 70 정도가 지나가면 명중률이 높은 백스 계열의 직업이 리프레를 가서 제일 고급, 제일 난이도가 높은 사냥터로 가서 알까기라는 방식으로 경험치를 얻었거든요. 근데 그게 참 효율이 나쁘지도 않았던 게, 그냥 딸깍이라고 보시면 돼요. 한 자리에 앉아가지고 스트레이프를 누르거나 아니면 트리플 샷인가? 그런 게 있는데, 발키리가 3차 때 그걸 쓰면서 주니어 뉴트 R 있잖아요, R. 그 R이 젠이 풀되는 맵을 찾아가지고 한번 죽이면 바로 젠 되는, 그것도 어떻게 이제 조작을 해서 그 R을 깨면은 그 R이 바로 다시 젠이 되게끔 하는 방법이 있어요. 그때 당시 연구를 해가지고 유저들이 그런 방식으로 사냥도 했고, 지금은 엄청나게 성능이 많이 좋고 많은 분들이 커뮤니티가 연구를 많이 해서 참 잘 돼 있는데 레벨업 하기가 편하고 그런 것 같아요. 그래서 제가 이 말을 하는 이유가, 지금은 제가 하도 옛날 메이플에 익숙해진 상태라 레벨 110 이상 용기사가 숲가를 가서 경험치 15% 먹는 거에 많은 분들이 비효율적이라고 가지 말라고 하시는 분들이 많은데, 차라리 그럴 바엔 블루 와이번을 간다. 다 이해하고 왜 그런 말씀 하시는 건지 알겠지만, 챙겨주기 위해서 제가 모를 것 같아서 그러시는 것 같은데, 안 가는 이유가 여러 가지가 있어요. 일단 첫 번째로는 숲갈에서 경험치를 얻는 것도 나쁘지 않다고 생각하기 때문에, 그리고 흑자를 볼 수 있다는 점이 좀 좋은 것 같고, 그리고 이제 BPN도 블루 아이번 사냥터 같은 경우에는 레벨 제일 낮은 파티원이, 거기는 일단 평균 레벨이 한 130 이상 되시는 분들이 평균 레벨이다 보니까, 저같이 레벨 낮은 110대 115 용기사나 아니면 전사들이 자리를 구매를 한 다음에 파티원을 모집하는 형식으로 불러가거든요, 디스코드에서. 근데 방송하는 사람으로서 BPN을
켰다가 껐다가 하기가 좀 번거롭기도 하고 채널 이동을 해야 되니까 자리를 구매한다는 게 좀 껄끄럽고 그리고 이제 방송 채팅도 읽으면서 디스코드 채팅도 읽고 파티를 관리하기가 참 껄끄럽고 어려운 것 같아요. 그래서 많이 피하게 되는 것 같고 옛날부터 숲가를 가면 그냥 파티 들어가서 채널만 잠깐 이동할 때 VPN 키고 이제 나머지는 파티장님이 알아서 구해주시니까 지참만 내면 그런 점으로 참 편한 것 같아요. 숲가리. 흔들어 볼까요 님 안녕하세요. 예지님 안녕하세요. 어서오세요. Does Mapleland also do the rebalance of classes and skills? No, not really. They keep it pretty much how it was in classic, in old school. 한국 거주 중이신가요? 저는 미국에 살고 있습니다. 본캐는 용기사 따로 있으신 거예요? 그렇습니다. 경험치 타협하면 속 편하게 게임하는 게 더 좋은 것도 있죠, 아무래도. 저도 경험치 효율을 많이 따지면서 게임을 스트레스 받아 가면서까지 하기는 싫어가지고. 에반인가 용 쓰는 캐릭터 해보셨나요? 네, 옛날에 해봤던 것 같아요. 해봤는지 아니면 그냥 본 적이 있는지 제가 옛날에는 요즘 요 근래에 들어서 마음이 많이 바뀌긴 했지만 옛날에는 마법 쓰는 캐릭터를 굉장히 안 좋아했거든요. 많이 싫어했는데 요즘은 편해 보이기도 하고 재밌어 보이기도 하고. I miss MapleStory 2. MapleStory 2 was okay. It was too structured. There's too many quests, too much guiding from the developers. I wish I like the MapleStory aesthetic, the Lego theme, and the 2.5D gameplay. I liked everything, other than the fact that you had to go through like a what is it, a canon main story quest. I hate when games do that. I feel like it just really forces you to play the game only one way, and I'm not a fan. And that's why I couldn't really get into Final Fantasy XIV either. I did it because the game was beautiful, the graphics was beautiful, and I tried to enjoy the story, but it was really hard for me to enjoy the story, honestly. But I pushed through, and I got through, like, I did like at least 4 expansions of Final Fantasy. Because I really liked the raid and the dungeon and the gameplay. I thought it was pretty fun, keeping up with rotations and stuff. But I wasn't a fan of like doing the canon story quests and stuff like that. Do you play offline games like Skyrim? I do. I loved playing Elden Ring. I also love the Fallout series. I've beaten Fallout Las Vegas, Fallout 4. I've also played, there's another one,
There's another Fallout game that I really enjoyed. I can't remember the name. I've also played Baldur's Gate 3, which I really enjoyed. There's actually a playlist on my YouTube channel. I did it like last year or 2 years ago. For a while, I actually played through Baldur's Gate, recording myself and giving commentary. If you're into stuff like that, that's also fun. Diablo 2, 100%. Diablo 2 is really fun. I played, but he asked me if I play any offline game. Diablo 2, it's kind of offline if you play by yourself. Most of the time I did play by myself when I played Diablo 2. I never played Diablo 2 to play online with other people. What else is there? Gotta be other games that I played offline. I play a lot of offline games. I think offline RPG games, like the ones that are notorious and well known, such as Black Myth Wukong, Elden Ring. There's also this game called Disco Elysium, I believe it's called. It's like a mystery detective game, and the artwork is really unique. It's like water paint, and super interesting. Very triggering, like it's really interesting because it's a psychological thriller, and it messes with your perception and your brain. I loved playing Silent Hill 2. Silent Hill 2 is one of the best horror games I've played. Resident Evil 4 was okay. Resident Evil 4 to me just felt too arcadish and too childish. I'd rather play a game like Silent Hill 2. Resident Evil 2 is always a solid B for me. It never goes below a B, but it'll never be an A because it's too casual. It's too the audience that it's trying to grab. It's going for too much of a casual player, like for casual players that anybody can play. It's not really that scary. The story's really not that interesting. It's not like the action is okay. The action is fun. The shooting guns part is fun. The character progression is all okay. I would give it a solid B. A Silent Hill 2 is just pure cinema. Amazing. Resident Evil 7. I don't know if I played that one. I prefer Path of Exile over Diablo. Diablo 2 is special for me. I didn't really enjoy Diablo 3 or 4 that much. I haven't actually played 4, but I played Diablo 3 and it felt too bright. You know, Diablo is supposed to be grim and dark. To me, it just felt too bright. Everything was too bright. And if you remember playing Diablo 2, everything was dark, like extremely dark, you know. So not just the story, but even the brightness in the game. You could barely see the monsters. And I love that. I'm currently with a MapleStory hyper focus, but I'm 2008 player. You are the only streamer in Twitch right now that isn't playing the bizarre game they call MS now. What is this, a private server? This game is called Maple Land in Korean MapleStory. Most players from the West can't play this game due to how stringent it is to get access. But this game is called Maple Land. 디아2의 악령술사 신캐 나왔다. I would highly recommend Resident Evil 7. Okay, I'll definitely check it out. Private said D2, then D1, D3, D4. Yeah, I haven't played enough D4, or D1 for that matter, to really have an opinion. But D2 for sure was a really great game. I played it a lot when I was young. 한국어 되게 잘하시네요. 감사합니다. 한국 사람입니다. 한국 사람이라서 한국어를 잘하죠. 혼혈이세요? 네, 혼혈입니다. 아버님은 영국 사람, 어머님은 한국 사람.
저 잠시만 화장실 좀 다녀올게요. I'm gonna use the bathroom real quick. I'll be right back. I remember playing a Sork, putting all my points into strength because it was first out on the menu. Wait, are you talking about in Diablo or in MapleStory? Oh, in D2. You should have known better, man. You're a mage using, staff wielding wizard. And you thought to go strength? Come on, man. I think I did something similar when I was playing MapleStory back in the day. I think I put like strength while I was playing mage. I was playing a magician and I wanted to auto attack harder, and I thought it would be a good idea to put strength when I leveled up. Because back then, it was so hard to even just have enough meso to buy potions, right? So you had to survive one way or another, and my young brain at the time thought it was a great idea to put points into strength as a magician. Young Johnny. No, I thought I was being lucrative. Turns out, I had to restart my character because I screwed up. And I couldn't play knowing that my character was suboptimal at the time. And it just ate me up alive, and I had to quit my level 16, like pre-level 20 magician, and it hurt so bad. The grind was real just to get to level 16, 17, 18 at the time, and I was like, no, I don't want to quit. It was like a huge decision. It was the biggest decision a 11-year-old had to make. Do I start a new character, or do I continue my level 16 mage with 8 strength or whatever it was? My first magician in MS had the first point in MS recovery because I thought the wand would change the auto attack to magic based attack. Good times, man, good times. I think everybody has like some mistakes like that they can look back and kind of laugh about. Pure nostalgia, you know. Good times.
My mage was the same with 40 strength. I had to let it go, and I know that hurt. 40 strength means you probably leveled that mage at least to level 20, if not more. Because I'm guessing you didn't just put strength after strength after strength. And if you did dump all 5 points into strength every time you leveled, that still would mean you would have been like level at least 15, 16. When you're young, back in the day, you know, level 16 was an accomplishment. You were wearing your second set of equipments that you could get from the NPC. You were decked out. You had your level 15 armor and, you know, clothes on. Well, I guess for a mage it's different. You had your level 13 wand, 13 overalls. You had your nice little first mage hat. You look official, and you have to give up because you have 40 strength. It was like 30 something. Oh my goodness, yeah. I bet you that one hurt. In which level Chief Bandit gains the ability that their knees grow? I'm not sure what he's saying. No idea. I mean, stronger arms to wave your wand around should result in stronger spells, right? Not necessarily. I don't think it works that way. I get what you're trying to say, but I think you need to have a bigger brain. I didn't realize until 30 plus. What did you not realize, Dashbula? Like that you messed up your character? KKW님 안녕하세요. 어서 오세요. Yeah, my friend's brother was like, dude, your character is screwed. So you just played a screwed up character plus beyond level 30, huh? Ah, man. He said, I don't follow the meta. You should have kept playing it, man. I mean, when you see people that are playing adventure class till like level 100, essentially that's what they're saying, right? Like, I'm not following the path that's been carved out before me. I'm making my own meta. I'm enjoying the game my way. It's like nothing's more alphas than that, right? Like, I'm gonna intentionally take the hard road and just be an adventurer all the way till level 100. He was hitting way harder than you as an archer. Yeah, but what did you have? You had more luck, bro. You avoided more than him. Duh. No need to feel sad. You avoid more. Come on. Or if you had more int, you were smarter than him. You could have called him dummy. You should have flexed on him by wearing an int item. Like, can you wear this? Yeah, tell me what's meta now, punk. That's what you should have said. I wish MS would have the same depth as Ragnarok though, in terms of stats and skill mechanics. I've never played Ragnarok, so I know about it. I've never played it. My level 30 plus warrior had the base strength required for weapons. Everything else was dumped into dex because I couldn't hit anything. See, I told you, everybody has these experiences. We were so silly kids. We didn't know what the heck we were doing. You know, it just says, oh, int makes you smarter. Let me put some points into that. Luck makes you lucky. It must mean I'm gonna get lucky, right? More loot. Heck yeah. Better loot. Here I come. 3 points into luck, and then I guess I need some damage. Let me put the rest of my 1 point into dex because I'm an archer. And you know, my weapon, to wear my weapons I need strength, but I need luck to, or I need dex too.
So here it is. I'm gonna put 3 points into luck, 1 point into int, because I can't be dummy. I gotta be smart. And then 1 point into dex, because I'm an archer after all. There you go. I had like half into energy bolt and half claw, and points into strength. That's classic, bro. What a good time. You probably couldn't even wear like mage equipment or gear with so much points into strength. You had the combo though. You could do magic claw, wank 'em with your mace, then do an energy bolt, magic claw, wank 'em. I think you were ahead of your time, bro. You were just ahead of your time. People should have looked at you to get some no, actually, never mind. That's too far. You completely screwed up, my guy. Well, you learn from your mistakes, right? So it won't happen again. More strength should increase bow damage. I think strength actually does raise your damage when you're a bowman. Not by a lot, but it does. 윙님 안녕하세요. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 동전 떨어지는 거 줄 수도 있나요? 픽파킷으로 떨어지는 동전은 못 줍습니다. 제가 수동으로 Z키 눌러가면서 주워야 되는데 그렇게까지 하기는 너무 불편하기 때문에 그냥 메소 익스플로전으로 터트리는 게 답이에요. 열띤 대화 중 죄송합니다만 지금 아이템 스펙 여쭤봐도 됩니까? 네, 한번 보여드릴게요. 그렇게 대단한 건 아니지만 공구 노목 노작 온하의 망토, 이게 회피율이 붙어있어서 그냥 쓰고 있거든요. 나중에는 도깨비 망토도 얻을 생각이 있어요. 그리고 노작 항이, 노작 하이, 노작 자쿠메 투구. 보는데도 약간 창피한데 민망할 정도로 아이템이 너무 허무하기 때문에 벨트는 그냥 기간제 벨트 끼고 있고, 이거 이벤트 벨트, 신발도 노작 60제, 칸디네도 노작, 두르건 리스트도 노작, 귀걸이도 노작, 이렇게 끼고 있습니다. 참 볼 거 없죠? 메이플랜드에 돈 얼마나 쓰셨나요? 저는 게임하면서 돈 안 쓰는 스타일이라 돈 쓰는 걸 별로 안 좋아해요. 메이플랜드에는 돈 하나도 안 썼습니다. You ever tried Tree of Savior? Oh yeah, I love Tree of Savior. I had a blast playing Tree of Savior. It was a great game. I'm pretty sad that it didn't get like the recognition that it deserved. Like you said, it was a wasted potential.
Such a great game. I played it all the way up to like high level. I went on dungeon runs and stuff like that. It was really fun. 넌 자투도 안 끼셨나 했는데 그래도 자투는 끼셨네. 자투는 먹었죠. 자투는 그래도 가격이 꽤 저렴하기 때문에 3트로 가면은 한 500만원에 먹었던 걸로 기억하거든요. 550만원. 일하고 왔더니 시청자가 2배로 늦었다. 오후쯤에 많이 보시는 것 같아요. I think they wanted it to be complex, but it turned out to be too complex that if you mess up, better restart your character. I don't really remember how the gameplay was, if I'm being honest with you. It's been so long. You must have played it recently. I remember I played a cleric though. It was really cool. The whole tile system was cool. I liked the character design and everything. It was super cool. 뇌전 득하셨다. 축하드립니다. 뇌전 축하해요. 한 300만원 정도 버셨네. Well, then you must have a really good memory if you played it when it was initially launched, because it's a pretty old game. I do remember that you do have to specialize though. That I do remember. I remember just going the pure healer route. I didn't do like anything crazy. Damage dealer or whatever it was. Whatever the distinction was between the specializations. I just went with the pure healer. I wanted to heal. And honestly, it was enjoyable. It was pretty fun. 메이크 스킬도 멋지네요. 메이크 스킬 멋있죠. 재밌고 쓰는 맛도 있고. 좀 전에 택배로 이유식 보냈다. 택배도 이유식 먹으면서 사냥해달라. 알겠습니다. 감사합니다. 어디 보자. 특급 식초감 이유식. 오, 100개씩이나 보내주셨네. 식초감님 감사합니다. 이유식 잘 쓸게요. 와우, 이유식을 쓰면 데미지 한 1300? 아, 100이나 올라가네. 여기서 골드 코인이 나올지. 와, 900 잘 뜬다. 900이 이제 잘 보이네요. 이유식 먹으니까 간간히 900이 보이네. 잘생겼어요. 감사합니다. 메이기 픽바퀴 매소 대비 공격력이 조금만 더 높았으면 좋겠는데 매소 제점 데미지가 참 아쉬운 스킬. 인정합니다. 근데 그게 그럴 수밖에 없었다고 생각하는 게, 이게 약간 이 시프라는 캐릭터를 디자인할 때 약간 오류가 있었다고 생각이 드는 게, 잠깐 얘기를 해드리자면 매소 익스플로전이 한 번에 12개가 폭발이 가능해요. 그쵸? 잠깐만, 한 개 터질 때 데미지가 하나 들어가나? 한 개 터지면
12개가 터지면 근데 매소 하나로 몬스터를 몇 마리 때릴 수 있지? 잠깐만요. 4마리 공격했죠. 4마리. 매소 한 번 터트리면 매소 익스플로전이 이거 한번 실험 좀 해봐야 되겠다. 1번을 터트리면 지금 여기 몬스터가 5마리 있는데 1, 2, 3, 4, 5 5마리 공격했네요. 그쵸? 여기서 6마리까지 공격이 되는지 한번 보죠. 1, 몇 마리야 이거? 1, 2, 3, 4, 5, 6 얘까지 오면 6마리. 마리만 더 오면 일로 와봐. 너 일로 와봐. 네, 여기서 지금 딱 6마리가 있는데 여기에 매소 하나당 6마리가 터진다? 와봐 일로. 아 이거 확인하기가 굉장히 어려운데 5마리는 뭔가 아닐 것 같고 매소 한 개당 6마리가 터진 매소 한 개 터지면 그게 범위 타격이 들어가서 6마리씩 공격이 되고 그게 12개가 터지면 계산을 어떻게 해야 되죠? 한 개가 터지면 6마리가 공격이 가능하고 12개를 터뜨렸을 때 72마리? 72마리를 공격할 수 있다는 게 약간 말이 안 되는 것 같고 근데 줄이 여기서 이게 매소 익스플로전이 뭐가 문제냐면 데미지 뜨는 게 줄이 6줄이 맥시멈이에요. 근데 6줄이 아니라 8줄까지만 해도 픽파킷하고 매소 익스플로전이 데미지가 낮아도 충분히 쓸만할 텐데 이게 아쉽게도 매소가 하나 터지면 6마리가 공격이 가능하지만 6마리 더 이상이 될 수도 있는데 여러 마리가 공격이 되지만 줄이 하나가 뜨고 12개가 터진다고 해도 공격이 한 번에 들어가는 건 6줄이 맥시멈이기 때문에 거기서 좀 문제가 있지 않나. 6줄 말고 8줄로 상향을 시켜주던가 그러면 레벨이 낮을 때도 참 좋게 쓸 수 있을 것 같은데 끄정님이 말하신 것처럼 지금 제가 픽파킷이 레벨 18임에도 불구하고 매소 익스플로전은 6 스킬이 이 정도인데 이제 세비지와 거의 맞먹게 나와요. 그래서 이렇게 다수기로 모였을 때는 참 쓰기 좋은데 그리고 이게 또 하나의 문제점이 뭐냐면 매소 익스플로전이 엄청나게 많은 몹을 사냥을 할 수가 있어요. 다수기예요 그냥. 거의 15마리 이상으로 때리니까 뭐 제네시스든 메테오든 드래곤 로어든 용기사에 그거랑 맞먹을 정도로 다수의 몬스터를 공격할 수 있지만 범위가 너무 좁아가지고 그리고 메이플스토리라는 게임 자체가 이 좁은 구역에 매소 익스플로전으로 공격할 수 있는 만큼의 그 거리 안에서 15마리 이상의 몬스터가 한 번에 모이는 곳은 정말 없거든요. 뭐 그 망둥이라면 모를까 그런 곳이 없어가지고 그게 좀 안타깝지 않나. 이게 보면은 그냥 12개 폭발 대신에 6개의 폭발 가능으로 해도 6마리 공격이 들어가거든요. 6마리, 7마리. 폭발 수를 줄이고 데미지를 조금 상향시켜주고 어차피 다수 뭐 15마리 이상으로 맞는 그런 일은 절대 없으니까. 그리고 데미지 그 매소 익스플로전 들어가는 거를 6줄이 맥시멈이 아니라 한 8줄까지 쫙쫙쫙 올려줬으면 참 좋았을 것 같아요. 저는 202호 쓰실래요? 202호요? 아 괜찮습니다. 저는 여기서 할게요. 감사합니다. 지금 메이플랜드 기준으로 매소 1개 기준으로 6마리까지 타격됐던 것 같다. Will there be pirate class in classic world? I think eventually it will. 보스 때 돈으로 잡을 수 있다. 그렇긴 하죠. 조금 정정하자면 지금 메이플랜드 기준으로
make 스킬 발동 기준 최대 마리수는 6마리 고정이긴 하다. 근데 말씀하신 대로 동전이 많았을 때 범위가 좁아지는 게 가장 문제 같긴 하다. 저도 이 메소 익스플로전 쓰는 걸 굉장히 좋아하고 즐기면서 하고 있는데 저점이 조금 높았으면 어땠을까라는 생각이 들어요. 맞아요. 진짜 딱 시프마스터, 시프를 육성하시는 분 같으신데 시프마스터 육성하고 계신가요? 크정님? 시프 키우신 것 같은데 약간 저도 메이크를 쓸 때마다 느끼는 게 참 재밌고 픽파킷이랑 연계해서 쓰면 굉장히 재미나고 독특하고 개성 있는 시프마스터의 아이덴티티라고 생각해요. 이게 시프마스터만 할 수 있는 거니까 동전 떨어지는 거 보는 것도 재밌고 메소 익스플로전 터트릴 때 그 쾌감도 말로 못할 정도의 쾌감이니까 참 좋은데 정말 말하신 것처럼 다 좋은데 나사가 좀 빠진 그런 느낌. 아, 섀도워시라 섀도워 역시 아시는 분은 아셔. 그쵸? 플레이 하시는 분들은 알아요. Guess I will start with the OG magician until the pirates come. Magicians are great. I love magicians. 캠 AI입니까? AI 아닙니다. 한국어는 어쩌다가 배우게 되셨나요? 저는 한국에서 태어난 한국 사람이에요. 가까이 있는 동전부터 터뜨려서 많이 떨어져 있으면 메이크를 여러 번 눌려야 한다. 그렇죠. 그게 아쉬운 점이죠. 범위를 좀 넓혀주거나 아니면 그 데미지 줄을 6줄에서 8줄을 올리거나 뭐 조그만한 상향이 있어도 참 좋게 쓸 것 같은데, 근데 이제 픽파킷을 마스터하고 메소 익스플로전을 마스터했을 당시 이 위력은 정말 어마무시할 것 같아요. 한번 이렇게 몰고 와가지고 동전이 이렇게 수두루북 이렇게 많이 쌓였을 때 이런 몬스터들을 몰고 가서 한 번에 쓰면 여기서 느끼는 쾌감은 말로 표현이 안 되거든요. 그리고 지금 데미지가 많이 뜨는데 메소 익스플로전이 고작 레벨 6이에요. 그렇기 때문에 이제 마스터를 했을 당시 위력이 어마무시하지 않을까. 그래서 4차 나오기 전엔 일부러 픽파킷 레벨 낮춰서 메소 밀도를 낮춰서 원거리 몸 메이크로 터트려서 그 어그로 끌어오는 방식으로 사냥하는 사람들도 있다. 메소 익스플로전하고 픽파킷은 거의 다 제끼고 가더라고요. 그 유튜브에서 스킬트리 설명하는 것 같은 거 보면. 근데 저는 메소 익스플로전을 쓰면은 뭔가 시프의 냄새가 더 나고 시프만이 할 수 있는 사냥이기 때문에 보는 맛도 있고 하는 맛도 있고 좋은 것 같아요. 저는 시브즈를 약간 혐오하는 게, 시브즈 같은 스킬들, 뭐 에로우 레인, 에로우 이럽션 이런 스킬들은 뭔가 좋은 스킬이기도 하고 많이 사용하고 굉장히 좋지만 뭔가 그 캐릭터가 이제 궁수라면 마법사 같은 공격은 안 하고 약간 궁수 쪽으로 좀 더 했으면 어땠을까 그런 생각이 드는데, 에로우 레인도 참 좋은 스킬이죠. 근데 시브즈 단도하면서만큼은 그렇게까지 하고 싶지가 않아요. 시브즈를 올려가지고 그냥 시브즈만 하나 누르고 사냥한다는 게 뭔가 반칙하는 것 같기도 하고 재미없을 것 같기도 하고, 솔직히 개인적으로. 그래서 저는 시프는 시프답게 육성하고 있습니다. 허민 메소업 스킬 심화가 가져가야 되는 거 아닌가? 중간에 어설터랑 시브즈 상향을 해줘서 더 그런 듯. 외국인이세요? 혼혈인입니다. 그래서 미국에는 그런 밈이 있어요. 본매는 직업이 너무 많지만 플레이 스타일은 다 똑같다.
그쵸? 그런 말이 있는데 그게 정말 맞은, 제가 그 소리 듣고 좀 실제로 좀 웃었는데, 메이플 스토리는 직업이 있는 게 아니라 매직스는 전사의 탈을 쓴 매지션, 아처의 탈을 쓴 매지션, 도적의 탈을 쓴 매지션, 매지션의 탈을 쓴 매지션. 다 마법 쓰고 다 다죽이고 똑같은 방식으로 사냥하니까. 그래서 메이플랜드 같은 게임을 보면은 이 각각 직업마다 그 직업의 플레이 스타일이라든지 아니면 그 직업의 철학이 뚜렷하게 잘 표시되고 플레이 스타일에서도 이게 보여주는 게 참 좋은 것 같아요. 저는 형님 활치기 한다고 포션 갈리는 거 보면 레인 알 쓸 수가 없다. 그렇긴 하겠죠. 활치기가 조금 더 손이 많이 가죠. 활치기를 안 하려고 하면 파워 넉백도 써야 되고 에로우 붐도 섞어가면서 그렇게 사냥을 해야 되는데 불편하긴 하죠. 조니님 왜 대부분 솔플 하시나요? 지금 시프마스터로 사냥할 곳이 별로 없고, 한 80 정도 중후반 좀 진입하면 리플에 가가지고 파티 사냥을 할 수 있는데, 지금은 가도 받아줄 곳이 없거든요. 그래서 지금은 솔플 하면서 로미오 파티 캐스트도 진행하고 퀘스트도 간간히 해주면서 육성하고 있습니다. 재밌게. 미국 사람들도 본매 하나요? 미국 사람들도 본매 하죠. 근데 이제 거의 매니아층으로 넘어가서 새로 진입되는 플레이어는 별로 없는 것 같고, 그냥 옛날에 메이플 하시다가 궁금해서 잠깐 하시는 분들은 계시되 이제 거의 매니아층이 돼버렸죠. 진입장벽이 너무 높은, 게임이 너무 이제 복잡하고 진입장벽도 높고 현질을 너무 과하게 가도하는 그런 체계로 넘어가서 많은 분들이 안 하려고 하죠. 꺼려 하시고. 코디가 애기 같아서 귀엽다. 감사합니다. You think bishops will be as OP as an old school MapleStory or the classic world? I don't think so. I don't think they will be as OP. We'll see, because we don't have any information about the third job advancement and what skills are in the third job advancement tree. And it's hard to make any type of statement or opinions when the data is so limited. You know, what makes priests and bishops really great was the fact that they had holy symbol and they had Genesis. But we don't know. Both of those are in third job advancement and fourth job advancement, which we don't have any information on. So far from what I see, I think they'll be fun to play. They're trying to give them some independence, it seems, by buffing Holy Arrow, but we'll see. 하루에 몇 시간 사냥하시나요? 저는 한번 방송 키면 5시간 정도 합니다. 외국 사람이 한국어를 잘하면 기분이 좋다. 그럼 제 방송 보시면 기분이 좋으시겠네. 근데 저도 뭔가 자랑스럽기는 해요. 제가 생긴 건 이국적으로 생기고 많은 분들이 외국인으로 착각하지만 뿌리는 한국인이라서, 저도 이제 한국 나가서 외국인들을 봤을 때 한국말을 하려고 노력하는 모습이나 아니면 한국말을 유창하게 잘 하시는 외국인들을 보면 나도 모르게 뿌듯해요. 마엘 감사합니다. 마엘이 부족하긴 하네. 제가 지금 정신 놓고 사냥하고 있는데 여러분들이랑 소통하면서. 감사합니다 여러분. 일단 플랑크님 거 먼저 보내주셨으니까. 그리고
인벤트 우리가 부족하다? 하나 둘 셋 넷 네 자리 있고만 왜 안 먹어지는 거야? 버릴 게 없는데? 아 200... 아 5개구나. 아이고 자리가 5개나 필요하네. 이거 버려야지. 감사합니다 플랑크님. 잘 쓸게요. From seeing the nerf on heal, I think bishops will be definitely nerfed heavily. Yeah, we'll see. 파일이 부족해 보셔서 특배로 보냈다. 형님 그럼 외국에서 잘하셨나요? 저는 한국에서 태어나서 한국에서 중학교까지 졸업하고 고등학교 시절은 미국에서 보낸 케이스입니다. 제가 목소리 너무 좋다. 감사합니다. 여러분들 자꾸 보내주시는데 너무 고마워요. 챙겨주셔서 아 이게 뭐야. 이런 건 안 받습니다. 이런 건 못 받아요. 제가 마음만 받을게요. 감사합니다. 저랑 똑같다. 저도 중학교 때 미국 왔다. 동지네요. 동지. 많이 힘든 점도 있으셨겠는데 그래도 저랑 똑같네요. 중학교 때까지 메이플을 했나요? 저는 제 인생 살면서 메이플은 늘 함께 해왔던 하나의 친구 같은 게임이죠. 슬롯 부족해 보이셔서 슬롯 확장건 감사하지만 마음만 받을게요. 정말 감사합니다. 시브즈는 안 쓰시나요? 시브즈 같은 경우에는 제가 많이 안 좋아해요. 시브즈라는 스킬이 뭔가 도적의 아이덴티티를 잃어버리는 그런 스킬이라고 생각하기 때문에 저는 약간 도적의 맛을 느끼는 걸 좋아해요. 사냥하면서 어설터도 쓰고 픽파켓도 써가면서 메소 익스플로전으로 터트리고 이 사냥 방식이 시브즈 하나 쓰는 것보다 더 즐겁기 때문에 약간 낭만충이죠. 제가 효율 같은 건 잘 안 따지고 그냥 게임을 즐기면서 하는 편이라 시브즈를 찍는 게 효율적으로도 맞고 더 좋은데 이렇게 게임하는 게 전 즐거워요. 맞아요. 플로리다 좀 시골이라서 고등학교 때 아시안이 2명밖에 없었다. 좀 인종차별이 있었다. 그쵸? 저는 한국에서도 인종차별 받아보고 미국에서도 인종차별을 받아봤는데 원래 애기들이 나이 어린 학생들이 그런 거에 잘 신경을 안 쓸 나이잖아요. 그럴 때 신경을 잘 안 쓰고 애기들일 때는 그냥 재밌는 거 놀리는 거밖에 모르니까. 저도 미국 들어와서 플로리다가 시골이라고 하셨는데 저는 플로리다보다 더 시골인 캔자스에서 학교를 갔거든요. 캔자스. 정말 아무것도 없는 곳에서. 근데 그나마 거기가 이제 군기지 옆에 있는 고등학교라 아무래도 군기지가 마을에 하나 있으면 많은 사람들, 많은 인종들을 만날 수 있고 이제 많이 섞이게 되죠. 왜냐면 군기지로 여러 군데에서 이제 군기지로 와서 군생활을 하는 군인분들이 많으니까 아들 아니면 따님이 있으면 고등학교를 가게 되잖아요. 그래서 저희 학교에는 아시안 사람들도 많고 라틴 계열의 사람들도 많았고 흑인도 많고 백인도 많고 참 다양했는데 다행히도 인종차별은 그렇게 심하게 당하진 않았고 이제 가끔 가다가 장난꾸러기인 애들이 놀리기는 하죠. 좀 다르게 생겼다고. 뭔가 시브즈 도적 친구들 데리고 오는 게 조금 어색하기는 하다.
I love the CB videos. I think they have the coolest skills. Me too. They are definitely the class to aura farm. 그래서 더 열심히 한 것도 있다. 영어를 못해서. 그럴 수도 있죠. 영어를 못하면 따돌림 당하기가 좀 쉽긴 하죠. 미국에서 당하신 건 영어를 잘 못해서 당하신 건가요? 그 당시에? 그냥 다르게 생기면 학교에 못난 친구들이 어딜 가든 한국에도 있고 미국에도 있는데 bully라고 하죠. bully, 양아치. 그런 애들이 다 있어요. 어딜 가든. 그냥 나를 못 살게 구는. 근데 그건 영어를 떠나서 걔네들이 일단 너무 말썽쟁이고 어렸을 때라 어느 정도 이제 그때 당시에는 몰랐는데 어느 정도 이제 이젠 저도 어렸을 때는 이제 되게 생각이 짧았다 보니까 그런 친구들 다 이해가 가죠. 나이 먹으면. 본인님은 속마음으로 생각할 때 영어로 하나요? 한국어로 하시나요? 이게 참 신기한 게 상황마다 달라요. 아까 아침에도 어떤 분이 저한테 꿈을 꿀 때는 영어로 꿈을 꾸냐 한국어로 꿈을 꾸냐 라고 물어보셨는데 그게 정말 꿈마다도 달라요. 어쩔 때는 이제 꿈을 꿨을 때 그 환경이 꿈꿀 때 그 꿈의 환경이 배경이 한국이다. 한국 가족이 꿈에서 나왔다. 그러면 꿈에서 한국말을 쓰고 영어 배경이 내가 살고 있는 미국 집이거나 아니면 와이프나 미국에 같이 살고 있는 가족들, 와이프 쪽의 가족들이 꿈에 나오면 그쪽으로 이제 꿈에서 미국말을 쓰게 되고 참 신기한 것 같아요. 제가 봤을 때도 참 신기한 것 같아요. 어쩜 그럴 수 있는지. 내가 내 자신을 관찰해 봤을 때도 속으로 얘기할 때 어떨 때는 한국말로 하고 어떨 때는 영어로 하고 이게 참 생각 많은 얘기 좀 하기 껄끄럽긴 하지만 언어 이제 두 국어를 쓰는 나라에서 살다 보면은 이제 한국에서 저는 인생 반을 살았고 다른 반은 미국에서 살았잖아요. 근데 이런 경우가 저도 참 예전에 많이 내 자신과 분쟁하고 다투었는데 어느 순간 느껴지는 게 내 자신이 아니라 그냥 거기 내가 살고 있는 환경으로부터 인플루언서가 영향을 받아가지고 정말 생각해보면 내가 한국말을 왜 이런 억양으로 하는지 이런 톤으로 말을 하는지 그리고 영어를 할 때는 왜 영어와 톤과 억양이 한쪽으로 이제 그렇게 말을 하는지 이런 많은 생각을 하다 보면 느껴지는 게 나는 내 자신이 없고 그냥 상황에 맞게 하나의 탈을 쓰는 거구나. 이런 참 어두운 생각을 하게 되는데 그래서 저 같은 외국에 사는 한국 분들이 그런 게 많이 있다고 해요. 아이덴티티 크라이시스라고 이게 한국말로 뭐라고 하는진 모르겠지만 내 존재가 누군지 잘 모르고 혼란에 빠졌을 때라는 말을 하는 건데 저도 한번 그걸 겪어본 게 있거든요. 왜 내가 한국말을 할 때와 영어를 할 때 다른 사람인 것 마냥 느껴지지?
왜 이게 융통성이 없지? 영어로 할 때와 한국말로 할 때 생각이 같아야 하고 억양도 톤도 비슷해야 하는데, 왜냐면 그게 나니까 이게 동일해야 해야 하는데, 어느 순간 이걸 너무 관찰하고 생각을 많이 하다 보면은 그런 생각이 드는 거예요. 이거 내가 누구한테 본받아서 이렇게 말을 하는 거구나. 주변의 영향으로 인해서, 주변에서 이제 내가 주워 들은 것과 아니면 버라이어티, 뭐 연예인, 유튜브 보는 거에 따라서 그걸 미미킹을 하는 거구나 내가. 그런 생각을 너무 많이 하다 보면 이게 굉장히 멘탈 건강에 안 좋거든요. 그래서 한때는 많이 생각을 했는데 지금은 이제 그게 어느 정도 뭐라고 해야 되지? I've come to accept it. 그러니까 이게 주변에서 영향 받고 제가 이렇게 말하는 이유가, 제 억양과 톤이, 제가 뉴스하고 다큐멘터리 보는 걸 좋아하거든요. 근데 거기서는 이렇게 차분하게 말을 하잖아요. 거기서 본받아서 이렇게 말하는 게 아닐까. 뉴스 같은 거 많이 보는 거 좋아하고 다큐멘터리도 좋아하고, 그리고 제가 좀 차분적인 성격을 가진 거이기도 하고, 영어 같은 경우에는 영어를 할 때 좀 빨리빨리 말하고 사람들이 그러길 톤이 좀 더 낮대요. 한국말로 하는 것보다 톤이 약간 낮고, 영어가 좀 빨리빨리 말하고, 그리고 약간 흑인 영어에 힙합이 약간 들어가 있거든요, 제가 말할 때. 근데 그게 다 어렸을 때 흑인 친구들과 어울리고 그랬기 때문이 아닐까. 힙합도 좋아했고 어렸을 때. 뭔가 자연스럽게 하던 거를 의식하면 부자연스러워지는 것과, 그쵸? 약간 그런 거랑 비슷해요. 영어로 말할 때 목소리 톤이 많이 저는 잘 못 느꼈거든요. 저는 잘 못 느끼는데 그렇다고 하더라고요. 그래서 꿈을 꿀 때나 아니면 내가 스스로 이제 혼잣말을 할 때 상황에 따라 한국말로도 하고 상황에 따라 영어로도 하고, 제가 지난년 9월달에 한국을 잠깐 나갔다 왔어요. 가족도 보고 이제 애기 낳았으니까 우리 어머님한테 애기도 보여주고 같이 시간 보내면 좋으니까 한번 나갔다 왔는데, 거기서는 이상하게 혼잣말 할 때마다 한국말로 하게 되더라고요. 거기서는 정말 이제 미국에 살 때는 영어로 말 많이 하고, 제가 생각해 봤을 때도 미국에 살면은 한 80%는 영어로 하는 것 같아요. 정말로. 그냥 이상한 개그 칠 때 나 혼자 웃으려고 나밖에 모르는 개그를 칠 때, 그때만 이제 혼자서 실실거리면서 혼잣말로 한국말로 개그를 치지, 다른 때는 생각할 때나 이제 혼잣말 할 때는 영어로 하는데, 이게 또 이상하고 희한한 게 한국에 나가서 생활을 하다 보니까 불과 한 며칠 만에 한국말로 내 스스로 얘기를 하고 있더라고요. 참 희한하고 재밌는 것 같아요. 개인적으로 영어 톤이 더 취향이다. 잔잔하게 하는 이야기 좋다. 감사합니다. 저는 메이플랜드에서 피장 막아놓은 게 신의 한 수라고. 맞아요. 피장을 막아놓은 건 참 잘한 것 같아요. 그거는 It's a bug, not a feature 이런 말이 있는데, 그거는 거의 이제 뭐라고 해야 되지? It's a bug. 버그지 하나의 게임에서 제공해주는 그 육성 방법이 아니기 때문에. 그리고 돈도 엄청 많이 들었고, 옛날에 피작 한다고 하면 돈 엄청 많이 깨졌잖아요. 키우기 개빡이다. 힘들죠, 시프?
즐기면서 하면 그렇게 어렵지 않아요. 형님은 직업이 뭔가요? 저는 방송하면서 사업 보고 있습니다. 사업하고 있고 이메일만 주고받으면 되는 거라 그거 하고 이제 밤에는 우리 동네 축구장에서 레프리도 가끔 하고 제가 축구를 굉장히 좋아해가지고 레프리를 보고 있어요. 저녁에 조기 축구 하면서. 저도 일본어 할 때랑 한국어 할 때 억양이 바뀐다. 시작이 있었다면 아무도 다크나이트 안 키우고 나로만 키웠을 듯. 그러니까요. 돈을 많이 쓰시는 분들이 오셔서 다 격수를 많이 키우지 않았을까. 한국말 잘하시네요. 감사합니다. 어릴 적에는 한국에 사셨나요? 네, 한국에 어릴 때 15살까지 한국에서 태어나서 살았습니다. 미국은 지금 시간이 어떻게 되나요? 지금 1시 40분이요. 오후 1시 40분. 여러분들은 새벽 40분이겠죠? 한참 주무실 시간인데 많이 졸리시고. 멋지십니다, 형님. 결혼하셨나요? 네, 결혼했습니다. 애아빠입니다, 애아빠. 저도 1시 40분 아틀란타 조지아 사시는구나. 투지 드셔보셨나요? 네, 투지 한번 먹어봤어요, 여기서. 죽는다. 오, 와우, 죽을 뻔했다. 와, 너무 쪼그라들어가지고 채팅을 치게 되네, 말하면서. 와, 혼잣말 하게 되네. 큰일 날 뻔했네요. 아, 깜짝이야. 저랑 똑같다. 93년생인데 15살까지 한국 살다가 캐나다 유학 가고 지금은 뉴질랜드에서 산다. 동지네요, 동지. 가려다가 알고리즘에 멱살 잡혀와서 이렇게 보고 있다. 시프마스터 시절 향수에 잠이 깼다. 버릴 게 없어요. 버릴 게 없어. 아, 이거 버리기 아까운데. 헤네시스 버린다. 아쉽네요. 반응이 궁금했다. 뭐 좌절했겠죠. 지금 열심히 한 1시간 정도 사냥하면서 열심히 한 10% 정도 올렸는데 좌절했겠죠. 근데 외국에서 메일은 어떻게 하나요? 저도 하고 싶은데 인증해야 하지 않나요? 그 진입 장벽이 굉장히 높아요. 외국에서 메이플랜드를 즐기려면 한국에 가족이 있지 않는 한, 아니면 정말 친한 가족이나 친구가 있지 않는 한 거의 불가능하다고 보시면 돼요. 전 어쩔 수 없이 메이플 로얄스이라는 프리서브 하는데 별로 재미없습니다. 여긴 파사도 안 하고. 미국 서버들의 특징이 다 솔플로 하기 때문에 우리 한국 서버에서만큼 메이플 스토리를 재밌게 즐길 수는 없죠. 아쉽게도.
한국은 좁지만 세상은 넓네요. 저도 해외에서 나가서 살아보고 싶은데 쉽지 않겠죠? 근데 요즘 경제가 많이 힘들기도 하고, 그래도 열심히 모으시면 언젠간 가능하지 않을까. 뭐 사정을 잘 몰라서 말씀 못 드리겠지만, 어떻게 자세하게는 돈을 모으시면 요즘 세상이 많이 좋아졌으니까 비행기 값도 할인할 때 잘 사가지고 가면 필리핀을 가면 굉장히 좋거든요. 아니면 서부권에 오고 싶으시면 멕시코 칸쿤도 굉장히 좋고, 미국 플로리다도 해변가가 굉장히 멋있고 좋아요. 근데 이제 한국 동양권에 여행을 다니고 싶다 그러면 필리핀 추천드립니다. 필리핀 한번 갔다 왔거든요. 제가 한 2년 전에 2년인가 3년 전에 필리핀을 갔다 왔는데, 와, 필리핀 진짜 예뻐요. 도시 말고, 마닐라 말고 필리핀 외곽 쪽에 있는 작은 섬들이 있어요. 북쪽인가? 어디 이제 필리핀이 있다면 배를 타고 가가지고 섬 쪽을 갈 수 있는데, 시부라는 섬이 있거든요. 시부? 필리핀? 거기 정말 물 정말 예뻐요. 깔끔하고 깨끗하고. 그럼 접속할 때마다 한국 지인한테 인증 부탁하시는 건가요? 아닙니다. 간편하게 간편 인증 저거일 거야 아마. 컴퓨터를 이 계정과 등록을 시켜 놓으면은 인증을 더 이상 안 해도 되고 그냥 로그인이 돼요. VPN은 뭐 매일 켜야 되고, OTP 인증은 거의 이제 옛날과 다르게 한 번만 인증을 해서 이 캐릭터 모델과 IP 주소를 저장해 놓으면은 다음에는 인증을 안 하고 들어올 수가 있어요. 와, 시원시원하네. 근데 심아, 사냥 너무 안 좋은 것 같다. 재밌는데? 시프마스터 재밌습니다. 사냥도 재밌고 효율도 그렇게 나쁘지 않아요. 근데 진짜 콜드 오브 듀티하고 할 것 같은 느낌이신데 메이플 하니까 반전이다. 콜드 오브 듀티 할 것 같다고요? 제가 그렇게 생겼나요? 약간 이국적으로 생겨서 그런가? 미국 사람들은 콜드 오브 듀티 하니까. 치마 한 개 120 찍을 때 썬콜이면 120 3개 찍을 듯. 그쵸, 썬콜이 편하기는 하죠. 사냥이 다 놓고 다 필요 없고 효율만 봤을 때는 썬콜만한 게 있을까? 하나도 없죠. 잘생겼다. 감사합니다. 잔잔하게 틀어놓고 보기 좋다. 감사합니다. Thank you for the positive energy.
팔라딘은 안 키우시나요? 솔직히 그 팔라딘도 한번 키워보고 싶어요. 제가 원래 본캐가 용기사 118짜리 하나 있는데 그거에 대해서 잠깐 얘기를 해드리자면, 원래 메이플랜드 처음 시작할 때 제가 팔라딘을 키우려고 했어요. 한송건 방패 팔라딘. 약간 좀 그냥 낭만에 취해가지고 나 혼자 사냥하면 좋을 것 같아가지고 그쪽으로 하려고 했는데, 친척 동생이 한때 메이플을 즐겨하던 때라 143 나로를 키우고 있었거든요. 작년 9월쯤에. 지금은 접었지만. 근데 그때 저를 이제 소개시켜주면서 아이디도 만들어주고 이런저런 얘기하다가 팔라딘 할 것 같다 라고 얘기하니까 저한테 절대 팔라딘만은 키우지 말라는 거예요. 그래서 차라리 히어로를 키우던가 용기사를 키우라고 하는데, 제가 난 팔라딘 하고 싶은데 왜 그랬거든요. 근데 동생이 좀 고집이 세요. 그리고 약간 뭐라고 해야 돼, 고지식한 면도 있기도 하고 해가지고, 그래서 내가 알았어, 그럼 나 뭐 파이터 키울까 용기사 키울까 이런 얘기 했는데, 저보고 용기사를 키워보래요. 자기가 프리스트 키우고 있으니까 같이 용기사를 키우면 사냥 다니고 용기사하고 프리스트는 효율이 잘 나오니까 같이 돌아다닐 수도 있고. 알았다 하고 이제 스피어맨을 육성을 시작했는데 용기사가 되고 진짜 별로 안 되고 접어버렸어요. 그래서 어쩔 수 없이 용기사를 육성하고 있죠. 근데 용기사도 나쁘지 않은 게 굉장히 재밌어요, 플레이가. 용기사도 뭔가 청소한다는 느낌 들고 대걸레질 하는 느낌 들어가지고 몬스터가 쓸리는 맛이 참 좋고. 보편적으로 좋은 조언이긴 하다. 그분은 성능 좋은 거 추천해줬는데 결국 끌리는 직업이 오래 하니까. 그쵸? 동생은 왜 접었나요? 동생이 이제 나이가 30살 진입하고, 나이가 저보다 한 살 어리니까 32살이거든요. 네, 결혼 준비도 해야 한다 하고 많은 준비할 게 많고 돈도 모아야 해가지고 열심히 투잡 뛰고 있습니다. 지금 아침에는 가서 요리하고, 호텔에서 셰프인데 거기서 요리하고, 밤에 와서는 배달의 민족에서 배달하고 있어요. 시간이 많이 없다고 해서 아이템 다 팔고 접었어요. 시프 이렇게 하시는 거 보면 페이지 하셔도 재밌게 하셨을 듯? 저도 재밌게 했을 것 같아요. 조니님, 나침반 몇 개 모으셨어요? 나침반 이제 여기서 한번 끝내면 3개네요. 딱 여기서 3개 모으고 나침반 하고 방송 종료하면 딱이겠다. 단알이 너무 안 나와서 화난다. 단알 정말 안 나와요, 그쵸? 저도 어제 아침반 한 4개인가 5개 모아가지고 한 번에 가서 단알 한 3개 정도만 먹자라고 들어갔는데 하나밖에 못 먹었어요, 어제도. 오늘은 몇 개 먹을 수 있을지 3번 해볼 건데. 형님은 한국분이랑 결혼하셨나요? 저는 라티나랑 결혼했습니다. 라틴 계열의 여자분.
확실히 요새 렉이 있네. 징어할 때 좀 심했는데. 다날 작년보다 덜 나오는 것 같다. 작년에도 이 똑같은 이벤트를 했나 보죠? 메이플랜드 2.0 언제 나올지 기대된다. 그쵸? 그리고 뭔가 지금 와서 느낀 건데 메소 익스플로전이 세비지 블로우보다 조금 더 스킬 작동이나 후딜이 적은 것 같아요. 그래서 팡팡 터질 때 세비지 블로우보다 더 빨리 때리는 느낌? 이게 느낌상인지 아닌지 모르겠지만 지금 한번 잠깐 봤는데 메소 익스플로전이 더 빠른 것 같거든요. 그래서 같은 6줄이라고 해도 다수기인 겸 최소 2마리만 때려도 저쯤 되면 픽파킷 한 18 정도 되고 메소 익스플로전 6 정도만 돼도 굉장히 효율이 좋은 것 같은데 내가 볼 땐 뭔가 빵빵 터지는 게 조금 더 빨라요. 작년에 저거로 30렙 가까이 올렸는데 올해는 어림도 없다. 혹시 군대도 다녀오셨나요? 저는 미국에서 공군 6년 복무하고 제대한 상태입니다. 다날이 지금 이 레벨 시기에 참 좋죠. 육성하기 참 좋고. 근데 너무 안 나와요 진짜. 저도 느끼는데 안 나오긴 안 나와요. 진구님 안녕하세요. 어서오세요. 저도 미국 공군에서 6년 했는데 똑같네요. 그렇구나. 미국에 사시는 분인가 보네. 공군이 참 좋은 것 같아요. 다른 데보다. 시브즈가 아예 없습니다. 시브즈가 없어서 그냥 어설터로 돌아다니면서 꿀꿀이들을 잡아요. (200마리) 잡기 참 힘드네. 미군이셨구나. 파병도 다녀왔나요? 내 직업상 중동 쪽에 갈 일은 전혀 없어가지고 제가 비행 번역을 했거든요. 에어본 번역. 뭐라고 해야 되지? 그러니까 번역사 일을 했는데 제가 담당하던 언어가 스페니쉬였어요. 스페니쉬 상대로 작업이나 임무 미션 같은 거 수행할 때는 중동이나 파병 갈 일이 전혀 없기 때문에 멕시코 상대로 하는 거기 때문에 멕시코하고 이제 다른 라틴 언어 쓰는 나라들을 상대로 하는 거기 때문에 전혀 파병 갈 일이 전혀 없죠. 파병 가면 공군이 돈을 날리는 거기 때문에. 네, linguist, airborne linguist. 지존 매엄님 감사합니다. 서바이벌 트레이닝, 네, Sear 다녀왔죠. Sear, it's a Fairchild, Washington. 정말 잊지 못할 추억이죠. 그 훈련도 정말 돈 주고 가도 그런 훈련 받는 게 인생 정말 경험인데 그런 걸 다 무료로 받았다니 그때 당시에는 정말 죽을 것 같고 힘들었지만 귀찮고 짜증나고 힘들고 배고프고 춥고 외롭고
근데 뒤돌아보면 그런 경험을 가질 수 있었다는 게 정말 행운인 것 같아요. Hello, what server is this? This server is called Mapleland in Korean MapleStory. 캠핑장도 있잖아요. 그쵸. 거기 산 가서 이제 캠핑도 하고 정말 아직도 이제 기억이 생생한데 그만큼 어렵고 힘들 때라. 거기서 이제 진짜 세상이 넓은 것 같아도 넓은 것 같아도 참 좁은 것 같고, 어떻게 Fairchild 베이스를 아시는 분들 만나서 한국말로 이렇게 말을 하고 있는지. 그냥 세상이 넓은 것 같아도 좁아요. 그쵸? 오케이, 200마리 끝. 여기서 알 간 다음에 다나를 먹을 수 있는지 한번 보죠. 마밈님 안녕하세요. 어서오세요. 어디 보자. 여기서 들어가기 전에 버려야 할 게 하나도 없는 것 같아요. 이 상태로 바로 들어가서 다나를 먹어보도록 할게요. 여기서 5개 나온다. 아니 3개만 나와도 업할 것 같아요. 기타창 충분하고, 여기서 3개만 나오면, 한 판당 1개만 나오면 업합니다. Go go. 데미지 왜 저래? 시간 아까워. 근데 이리와 돼지야. 하나도 안 나오네요. 방금 메소 익스플로전 데미지 뭐지? 방금 데미지 너무 안 좋았는데? 두 번 타이밍 남았습니다. 아직 괜찮아요. 여기서 2개 나올 거예요. 제발 이상한 거 뜨지 말고 다날로 나와줘. 제발. 안 나온다. 하나도 안 나오는데요. 돼지들이 생각보다 체력이 높군요. 메소 익스플로전을 그럼 쓸 필요가 없네. 우리 달의 기원을 한번 받아서 두 개 정도는 먹어보자. 2개만 먹어보죠. 막판 달의 기원을 받아, 예쁜 배경의 기원을 받아, 반짝반짝 빛나는 기원을 받아 한번 슛!
제발. 안 나올 것 같은데. 와, 안 나오네. 허무하네요. 허무하네. 하여튼 자, 이제 가서 마무리 짓죠. 아쉽긴 하지만 어쩔 수 없죠. 자, 오늘 방송 시청해주신 분들 다 너무 감사하고 즐거웠고, 새로 오신 분들이 굉장히 많은데 한번 제 채널 즐겁게 보셨다면 제 채널 오셔서 구독 한번 눌러주시고, 그리고 시청하고 계신 모든 분들 비디오 한번 좋아요 눌러주시면 저한테 도움이 많이 돼요. 주 6일 방송하고 있고요. 한국 시간으로 저녁 11시에 방송 시작하니까 많이들 놀러 오시고, 여유가 있으시면 조니 채널 멤버십 가입해 주셔서 저를 지원해 주시고 방송 오래 할 수 있도록, 방송 즐길수록 잘하라고 응원의 메시지처럼 멤버십 가입해 주시면 멤버들만 쓸 수 있는 특유의 이모티콘과 그리고 특유의 멤버의 배지를 받으실 수 있어요. 같이 친하게 지내면 좋을 것 같아요, 소통하면서. Alright everyone, thank you very much for joining me today in my stream. I had a great time. I see a lot of new faces, new people. Go ahead and come to my channel if you enjoyed my stream. Give me a subscribe. Come hang out with me. I stream Monday through Saturday, 9 a.m. to 2 p.m. Eastern Standard Time. If you have the leniency and the luxury, consider joining the membership in my channel. It's a great way to support me and help my channel grow. You also get member-specific emotes and member-specific badge next to your name. And it's a great way to support me. Anyways, thank you everyone for tuning in. I'll see you guys tomorrow. 내일 봬요. Bye bye 여러분.